نه من کامپیوترم داره رکورد میکنه. مرسی. کی زد الان اینو؟ من نزدم ها. کی اینو زد؟ I just did it. Oh, okay. So you're going to record and everything is okay. Just let me have a brief introduction of you, Doctor. ما بانو دکتر تاتیانا دراگوویچ اندرسون رو داریم امروز که به صورت بین‌المللی به عنوان بریج بیلدر یا سازنده پلی بین آکادمیک و بیزینس ورلد، دنیای آکادمیک و دنیای بیزینس هستن. ایشون کریدنشیالد به وسیله ICF International Coaching Federation در سطح مستر سرتیفاید کوچ هستن MCC و حمایت میکنن از سازمان ها در راستای کوچینگ بر پایه تحقیق و همچنین برای توسعه برنامه‌های توسعه سازمان‌ها و استاد هستند در کمبریج برای توسعه رهبران آینده و ایجاد رهبران آینده در سطح دکترال در تیچینگ و کوچینگ. در 25 سال گذشته هم ایشون خیلی از سازمان‌ها رو کمک کردن که بهره ببرن از برنامه 3 ساله جامع توسعه رهبری کوچینگ که همزمان کار بیزینس کوچینگ رو برای ایندیویدوالز، افراد، گروه ها و تیم ها هم دارن. بنده هم هومن بغایی، دانش آموخته کوچینگ از آکادمی ایمپکت آمریکا در سطح ACTP هستم و مشاور، منتور و مدرس مدیریت پروژه با مدرک PMP از آمریکا، تجزیه تحلیل کسب و کار و زبان انگلیسی. Okay, we can continue. I'm sorry for the long introduction, including myself. That's wonderful. I'm sorry I missed that because I couldn't understand what you said about yourself. So welcome everybody. And before I even say anything else, I have 2 things to ask you. The first one is, I would really, really like to see you, just like you can see me. So all of you who are in decent clothes or in decent places, please switch on your camera so we can see each other and wave to each other and make some virtual but still face-to-face live connections. به همگی خوش آمد میگم و در ابتدا 2 تا درخواست ازتون دارم. اول از همه به واسطه اینکه داریم یک رخداد مجازی رو مدیریت میکنیم ولی دوست داریم که همدیگه رو ببینیم، برای همدیگه بعضی موقع دست تکون بدیم و ارتباط 2 طرفه لایوی با همدیگه داشته باشیم. سپاسگزارم. اگر لطف کنین هر کدوم از دوستانی که امکانش رو دارین دوربین هاتون رو روشن کنین، خیلی برای ما جذاب خواهد بود که شماها رو ببینیم و با همدیگه ارتباط تصویری هم داشته باشیم. Thank you, Hamid. Now I need to put my glasses so everybody can see how young I am. Yeah. We have NIL coaching, Tahare. Thank you, Hamid. Hamid, Shirin. Yes, Shakufe. Shirin. Leila Faisali Zadeh. The name is written in Persian. I should read it for you. لیلا جان اگه میتونین به اسمتون رو هم به انگلیسی بکنین خیلی خوبه. RS اگه لطف کنین اسمتون رو هم رینیم کنین خیلی کمک میکنه. دوستان هست اگر نیاز به دسترسی هست دسترسی رینیم رو به همه دوستان بدین که بتونن اسمشون رو داریم. پس علی هم اسمش رو عوض کرد، سپاسگزارم علی جان. RS هم اگه لطف کنین اسمتون رو رینیم کنین خیلی لذت بخش خواهد بود که با اسم انگلیسیتون. الهام we have here. Leila Faisali Zadeh, again the Persian. I think Ali script. is there where it's completely dark. Is it a Yes, exactly. night? I don't want to say it, but I am afraid he is driving or in the car. Ali جان امیدوارم ایمن باشین و یه جایی باشین که با تمرکز از حضورتون لذت ببرید. Yes, I said that I hope you are in a safe space completely in order to have focus on our webinar. Yes. I just wanted to inform that I'm driving, so
I'm going to turn off my camera. Sorry, I do apologize. Doctor. Absolutely, absolutely. So that's first thing I'm asking you to do, to switch on your camera, please. The second thing is to write in the chat where you are physically right now. And I'm saying I'm in Copenhagen, Denmark. Just write where you are right now. Send us greetings from wherever you are now. Oh, Texas. Tahira, super. What else do we have? Where are you physically now? Which part of the world? Hopefully on the same planet. Yes, hopefully on the same planet, not Mars or anywhere else. امیدواریم که همتون در امنیت و آرامش برامون بنویسین که کجا هستین از نظر فیزیکی، برای اینکه ایشون خانم تاتیانا از کوپنهاگن دانمارک دارن با ما صحبت میکنن و درخواست دومشون هم این بودش که مکان فیزیکیمون رو که الان درش هستیم رو بنویسیم. ممنونم ازتون. درخواست اولم برای دوستانی که تازه اومدن، من خواهش میکنم که کوهوست ها کمک کنن این رو بنویسن که درخواست خانم تاتیانا بوده که هر وقت که دوست داشتن و امکانش بود ویدیوهاشون رو باز کنن برای اینکه با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. And Leila Faisalizadeh wrote that she is from the coach in Ahvaz, a southern city in Iran. Perfect, perfect. And feel free to write your towns, because maybe somebody is from the same town and it's nice to know to connect later. کرمانشاه، اهواز، مشهد، تهران, Copenhagen, these are the cities I can. Texas, yeah, of course it is the province. That's all for now. Okay, perfect. So, welcome again to this workshop, and that's why I was asking you to write where you are and to switch on the camera, because this is going to be a workshop, not a webinar. بهتون خوش آمد میگیم به این ورکشاپ و به این کارگاه. حالا واژه آموزشی را من جسارت میکنم بهش اضافه میکنم، دلیلی هم که ازتون خواهش کردیم که دوربین هاتون رو روشن بکنید و بنویسین که از کدوم شهر هستیم، به خاطر همین هستش که قرار هست یک ورکشاپ پویا رو با هم دیگه داشته باشیم و این فقط یک ارائه یک طرفه نیست. And the topic is business coaching, very important and at the same time hot topic. And I believe that we will exchange our experiences, and I will share with you everything I have done in the last 25 to 27 years. تایتلی که داریم، عنوانی که برای این ورکشاپ و کارگاه آموزشی هستش، بیزینس کوچینگ و کوچینگ کسب و کار هستش که بسیار مهم هستش و موضوع داغی هستش که انتظار داریم در این ورکشاپ تجاربمون رو با همدیگه در میون بگذاریم و من همون چیزهایی رو که در 25 سال گذشته انجام دادم رو با شما در میون میذارم. جورجیا، great. Tbilisi, Afsane, are you from Tbilisi or anywhere else? Yeah, great. Perfect. All right. So after welcoming you officially with this slide, I want to share with you what are the objectives of this workshop as I imagined it. And there are three. To explore individual business coaching as a process. So I would like you to test it as well, as much as you can. To explore individual business coaching as a skill. What do we need to learn, to train, to know, to be able to do individual business coaching, and to get familiar with and test a few coaching tools for individual business coaching. Objective و هدف این کارگاه آموزشیمون چی هستش؟ اول از همه میخوایم individual business coaching و کوچینگ کسب و کار شخصی و فردی رو با همدیگه به عنوان یک فرایند بهش نگاه کنیم و کشفش کنیم برای اینکه آزمون کنیم ببینیم که این فرایند چیست. دوم اینکه میخوایم کشف کنیم individual business coaching رو به عنوان یک مهارت، قرار هست یه چیزایی یاد بگیریم، آموزش ببینیم و یک مهارت بهمون اضافه بشه. و
دلیل سوم و هدف سوممون میخوایم آشنا بشیم با اون ابزارهای کوچینگی که برای بیزینس کوچینگ فردی استفاده میشه، برای کوچینگ کسب و کار فردی استفاده میشه. We have Isfahan next to us as another city as well. Lovely. And because this is a workshop, the methodology, how we're going to do is interactive and learning by doing. So we're going to test things on the way. به عنوان متدولوژی این کارگاه آموزشی هم ما هدفمون این هستش که اینتراکتیو و تعاملی باشه و learning by doing باشه، یادگیری به وسیله انجام این کار باشه که با انجامش هممون قرار هستش که دخیل باشیم و یاد بگیریم. That also means that you can stop me and ask me questions to explain in more detail whatever you want to know more of. و این به این معناست که شما هر جایی که نیاز داشتین میتونین پرسش بپرسین و بگین در این قسمت چه چیزی رو بیشتر میخواین، سوالی اگه دارین مطرح بفرمایید و با اشتیاق استقبال میکنیم. And this is the first interactive thing that I'm going to ask you to do, because I'm going to ask you to think a little bit about, even though I show you the objectives, what is it that you want to take away from this workshop? What would be very useful for you? And you can either unmute your microphone and tell us in any language you want. Well, not probably in any, but you can probably use English, Danish, Persian, German, French, something like that. And then either Hooman will translate for me, or you will tell me the language I understand and I will write it here, or you can also write it in the chat and we'll collect a few things that you really want to take away with you, so that I can add that rather than just, you know, do it like, well, this is what I want to do and you were going to get what I wanted you to get. I want to hear from you. Great, thank you. چیز اولی که میخوایم در موردش فکر کنیم این هستش که با اینکه ما اهداف و هدفهایی که از این کارگاه داریم رو یادداشت کردیم، میخوایم از شما هم بپرسیم هدفی که شما دارین برای این کارگاه، میخواین چه چیزی از این کارگاه بردارین و فکر میکنین که چه قسمتی از این کارگاه قرار هست برای شما مفید باشه. اینجوری که ایشون گفتن به زبونهای مختلفی که اگه دوست دارین میتونین میکروفونتون رو باز کنین و برای ما بگین، حالا حداقل فارسی، انگلیسی، آلمانی، دانمارکی، فرانسه و چیزهایی که من و بانو تاتیانا تسلط داریم میتونیم متوجه بشیم. در غیر این صورت هم به یه زبانی ترجمه میکنیم که با همدیگه داشته باشیم یا در چت بنویسیم. با هر کدوم که راحتین این کار رو انجام بدیم، برای اینکه نسخه این کارگاه قرار هست برای شماها شرکت کننده ها کار کنه و بانو تاتیانا با گشودگی گفتن که اینجا هستن برای یادگیری شما. I can see Lila, you're raising your hand. Go ahead. لیلا جان، اسم شما رو به عنوان کسی که دستتون بلند هست دیدیم. اگر امکانش هست باز کنین و به همون بگین برای چی اینجا هستین و چه چیز مفیدی میخواین ببرید با خودتون. And I can see business. سلام. صدامو Yes. دارین؟ بله صداتون رو داریم شفاف. به من وقتی موضوع رو دیدم خیلی برام جذاب بود، چون خودم در واقع دارم روی کسب و کارها کار میکنم توی ایران و میدونم که چقدر دغدغه دارن، چه حالا کسب و کارهای کوچک چه متوسط، و هدفم این بود که ببینم در واقع توی جهان بین الملل چه چیزهایی وجود داره، چه اطلاعاتی وجود داره که من شاید خبر نداشته باشم و بتونم از اطلاعات روز دنیا استفاده کنم و بیارم توی بیزینس ها و اشخاصی که دارم باشون کار میکنم. و فکر میکنم این فرصت، یعنی فکر من اینه که این فرصتی که الان به من داده شده اینه که بتونم حداقل چند تا تاپیک پیدا بکنم، ازشون بردارم و حتی بعد برم مثلا سرچ کنم و حتی با دوره های جدید آشنا بشم. با این هدف اومدم که مطمئنم که پایان جلسه حتما بهش میرسم. How much of this objective did you get? No, I mean... It was in passion.
You Yes. wrote خوش آمدی at the beginning of your presentation. How much Persian can you understand? But more and more by the minute. شوخی کردم با ایشون که چقدرش متوجه شدین چون اول پرزنتیشنشون خوش آمدی نوشتن. The thing that Lila mentioned, first of all, the subject was really interesting to her, and she then, as she's working with different businesses, especially at the size of a small and medium, those concern was really something serious for her, and the objective was to see what is going on around the world and get some up-to-date business topics in order to bring to the organizations she is working with, and at least some topic to learn more, to search later and use them for the organizations she is working with, and she is sure she will get some from this workshop. Thank you. Thank you. And please stop me and ask me about, because I work with different sectors, from pharmaceutical to public sector, like police officers, and then back to doctors, and then back to IT companies, and then back to manufacturing companies. So whatever you need to know, please raise your hand, stop me, and ask me. I will be happy to share topics, methodologies, approaches that I use. سپاسگزارم لیلا جان. ایشون هم گفتن که چون تو سکتورها و بخش‌های مختلفی مثل دارو، مثل پلیس، مثل دکترها، آیتی، تولید، تمام اینها کار کردن، هر جایی که احساس راحتی کردین بیاین بالا، قطع کنین ورکشاپ رو، و اگر سوالی دارین، اگر در مورد متدولوژی هستش، در مورد موضوع هستش، در مورد چیزی که داره ارائه میشه، با گشودگی خوشحال میشیم که از شما بشنویم. And I can see Majid and Shirin raising your hands. Please tell us what you would like to take away. مجید صحراکاری. Yes. And then شیرین. سلام مجید جان هومن بفرمایید. ارادت. سلام. Hello. Hello, hello. I hope you are okay. If it is possible, I would be grateful if you give us a coaching. I mean, we know how we I hope you are okay. If it is, give us a bird view, a holistic how we can. It would be great in this major. Thank you. Okay, we had some interruptions, but I think I understand. Main milestones in the business coaching as a subject. Yeah. Yeah, exactly. Thank you. Some milestones to get as a kind of bird view we have, and the Persian written here, if you let me, چگونه در mindset ندانستن خود در business coaching باقی بمانیم. It was great from عاطفه. How to remain in our not knowing, or maybe she means curiosity mindset of business coaching. Yeah, I know really exactly. Great. I know exactly what you mean, because I struggled with that in the beginning. Yeah, exactly. And Paria wrote, to get more familiar with business coaching, we are here for it, and that's all. Okay. And Atifa? Yes, Atifa was that. Okay, right. Perfect. Okay. So wonderful, wonderful ideas, and exactly what we're going to do. So somebody said what to know about business coaching as a whole, and that's exactly what I wanted to start with. I'm going to share with you how to start business coaching flow. What it means is, from the first phase, input, before you even start working with your business client, then the process with your business client, and then the output. اونجایی که الان میخوایم با شما در میون بذاریم اون فلو یا جریان بیزینس کوچینگ هستش که قبل از اینکه کار رو شروع بکنیم ما ورودی ها رو داریم، بعد از اون فرایند رو داریم، پروسس، و بعد از اون هم خروجی رو داریم که باهاش با این فرایند شروع میکنیم. So from now on,
we will have around 1 hour and a half to talk about this topic. And because it's really important for me that you get what you need, I'm asking you again to stop me when you need to stop me. Please do not be shy. ما توی یه ساعت و نیم آینده در مورد این موضوع صحبت میکنیم و از اونجایی که قرار هستش که شما اون چیزی که میخواین رو دریافت کنین، هر جایی که احساس کردین که نیاز هستش ما رو متوقف کنین و بیاین سوالتون رو مطرح کنین تا با همدیگه ادامه بدیم. There is a question from manager if I am allowed to read it. در مورد بیزنس کوچینگ چی باید بدونیم در شرایطی که خیلی افراد آن را نمیشناسند؟ چی باید بدونیم؟ What should we know about business coaching in the situation that many people, many individuals and maybe organizations doesn't know anything about it? That's true. And that's exactly where we need to start. Because, you know, one of the first things I faced as a challenge is what I, as a coach, that was not immediately a business coach, need to know, and what organizations that order business coaching need to know, and what my client needs to know. So that's the first thing to clarify. Exactly. اولین چیزی که باید شفاف کنین دقیقاً در تایید فرمایشتون هومن جان این هستش که من به عنوان کوچ باید چه چیزی رو بدونم، بعد از اون سازمانی که باشون کار میکنم و بیزینس کوچینگ احتمالاً درش جاری میشه باید چه چیزی رو بدونن، و در مقام سوم هم مراجعینمون چه چیزی رو باید بدونن. Exactly. So what we're going to do now is first to see what kind of experiences all of us have in different roles that we might be in. So what I mean is the following, and I'm again going to ask you to be interactive and to share with me your ideas. So what experiences we have with business coaching? As a coach, are there in this group people who are already going into organizations and working as business coaches? Are there people in this group that were maybe clients, coaches, at certain point in their life because they work for some company and some business coach came to them as hired by the organization? And is there somebody here who has experience with business coach as sponsor, representative of an organization that ordered and paid for business coaching? Maybe somebody who works in human resource department or somebody who works for the board management and so on. به عنوان بخش بعدی این ورکشاپ تعاملیمون قرار هست از تجاربمون بگیم. تجاربمون به عنوان کوچ، کسی که بیزنس کوچینگ رو کار کردیم و در تجربه عمل کردیم و لمسش کردیم، به عنوان کلاینت یا کوچی، به عنوان مراجعی که در یه سازمانی بودیم، یه جایی سازمان ما بیزینس کوچ گرفته و ما کار کوچینگ رو دریافت کردیم، خدمت کوچینگ رو در مقام یک کارمند، در مقام یک مراجع بیزینس کوچینگ رو دریافت کردیم و به عنوان اسپانسر امکان دارد ما نقشی داشتیم در یه سازمانی که سفارش دادیم و پرداخت کردیم برای اینکه یه بیزینس کوچ به سازمانمون بیاد. ما نماینده اون سازمان بودیم که اسپانسر و تامین کننده هزینه مالی و پرداخت کننده برای اون خدمت بیزینس کوچینگ بودیم. امکان دارد در قسمت منابع انسانی یا در هیئت مدیره یا هر چیز دیگری بوده باشیم. الان می‌خوایم در مورد تجاربمون از بیزینس کوچینگ بگیم. And I can already see that Hami wrote that she has, as a client experience, that she hired a business coach for 5 months. And Hami, can you just add whether the experience was positive, neutral, or negative? Totally. Yeah, sorry, Hooman, go on. That's okay, go on. No, go on, just I was to answer. Yeah, it was awesome. It was awesome. به عنوان اولین نفر هامی جان برامون تجربه خودشون رو نوشتن که به عنوان یک کلاینت و به عنوان یک مراجع، کسی که یک بیزینس کوچ رو استخدام کرد برای 5 ماه، تجربه خیلی جالبی داشتن. هامی جان اگر دوست داری بیشتر توضیح بده تا من هم ترجمه کنم. Perfect. Anybody else, either as coach, as client that you ordered, hired,
paid for it, or a sponsor who was hiring business coaches for somebody else and paying for it. Any other experience? دوستان تجربه دیگری دارین؟ چه به عنوان کوچ، چه به عنوان مراجع و چه به عنوان اسپانسر در سازمانی که کوچ بیزینس کوچینگ استخدام کردیم؟ لیلا؟ Yes. لیلا جان بفرمایید. تجربه که من به عنوان در واقع کوچ داشتم با کلاینتام اینه که من اول از همه میام اون در واقع ذهنشون رو، ذهن کلاینت رو آماده میکنم برای ثروت، چون در واقع فکر میکنم هر کسب و کاری، اون مالک کسب و کار باید اول اون ذهنیت ثروت سازش باید آماده بشه برای کسب و کارش. اینکه اگه موانعی برای ثروت داشته باشه، اول از همه اونها رو حل میکنیم با هم دیگه و مرحله بعدی میریم تو بحث هدف گذاری، در واقع بیزینس مدل، و بعد میریم تو مرحله اقدام. که حالا اگه تو مرحله اقدام باز موانع یا باورهایی وجود داشته باشه که مانع اقدامش بشه، اونجا بازم من به عنوان کوچ کنارش هستم که اون موانع رو یکی یکی با هم دیگه برداریم. و شاید یک پروسه زمانبری هستش، یعنی این جلسات من تقریبا بین 8 ماه تا 1 سال شاید با کلاینت هم زمان ببره، اما وقتی اون موانع و اون باورهای در واقع کسب و کارش حل میشن و تو دوره دومش که مثلا میشه 6 ماه بعدیش، وقتی وارد کسب و کارش میشه دیگه اصلا مشکلی با ثروت، مشکلی با پول نداره و تمام ذهنیتش روی اینه که بتونه اون کسب و کارش رو ران بکنه و اون ترس هایی که اول کار ممکنه برش احاطه بشن اونجا دیگه حل شده و دیگه فقط تمرکز بیشتر میره به سمت اینکه تمرکزش بره به سمت اینکه کارش رو ران بکنه و استارت بزنه و میریم تو بحث چشم انداز و بیانیه و عرضم به حضورتون در واقع درآمدزاییش. سپاسگزارم لیلا جان. As a coach, I have clients, and first of all, I make their mind ready for the mindset of wealth and wealth-making mind, and then check the barriers, the blockings, and then we go to the goal setting, make the models, and then we talk about the blocking beliefs. And of course, it takes time, sometimes 8 to 12 months, but when their beliefs are somehow resolved, aligned to their goals, next they start their business, they try to launch their business in the next 6 months, and the problems are gone, and they just focus on their business launching and vision statement and making money. Okay. So if I can ask Lila back, how would she describe this experience as positive, neutral, negative for herself as a business coach? لیلا جان، میخوایم از شما بپرسیم که حستون چی بود و چه حسی داشتین در این فرآیند به عنوان بیزینس کوچ؟ پوزیتیو بوده، مثبت بوده، نگاتیو بوده، منفی بوده یا نویترال و خنثی بوده برای شما حسش؟ خب خیلی حس خوبیه وقتی میبینم که کلاینت به اون چیزهایی که دلش میخواد در واقع داره آروم آروم داره میرسه. ولی بعضی اوقات یه اتفاقی که میافتاد، شاید هم اوایل در واقع تجربه کوچینگ هم بود، این بود که تجربه اولیه‌ام با کلاینت هم این بود که خب اونهایی که معمولا میان واسه کسب و کار دنبال این هستن که سریعا به نتیجه برسن و چون این مسیر یه مقدار مسیر طولانی مدت بود، شاید کلاینتی خود اولش اذیت میشد و بعد من به خودم برمیگشتم خب مثلا چی شد که کلاینت اذیت شد، ما که داریم مسیر رو درست میریم. و الان اتفاقی که افتاده دیگه با کلاینتام در واقع گفتگو میکنم و میگم مسیر رو فرآیند کامل توضیح میدم که ما قراره همچین کارهایی رو با هم دیگه انجام بدیم و کلاینت بتونه انتخاب رو داشته باشه که اصلا توی این مسیر با من باشه یا نه. اما به جرئت میتونم بگم تمام کلاینت هایی که با من توی این مسیر بودن و تا آخر اومدن همشون تجربه خیلی خوبی داشتن و قطعا خودم هم حس خیلی خوبی داشتم و برای من هم یادگیری داشت. این مسیری که اونها دارن طی میکنن برای من هم
خیلی یادگیری داشت و حتی تو بیزینس خودم هم در واقع تونستم از تجربیاتی که دانیتا برای خودم هم استفاده کنم. The feeling was good. It is a good feeling to see that people, the clients, are achieving those things that they dream of step by step. But first days, the initial opening of my business as business coach, those were people, clients who were really in a hurry in order to get what they need in their business and usually expected to have fast achievement, and sometimes they were not satisfied. And now I educate the client to see that this is a process of time and it takes this and we are going to do this. And now I can say with confidence that those experiences were both interesting and satisfying for me and for the clients, and it was a good experience for them, and I learned a lot, and I even use those lessons learned in my own business. Yeah, and that's the beauty of it, that we can learn from our clients. این زیبایی کار ماست که از مراجعینمون یاد میگیریم. Perfect example. Is there anything else that anybody want to write down in the chat or share with us in any of these three roles? آیا در هیچ کدوم از این سه نقش کسی هستش که بخواد چیز دیگری رو بگه یا برامون بنویسه؟ So we have something in Persian. I know some parts you understand, but others I prefer to translate. Please do. Hello, yes. Dear Tatjana, how can we manage the borders between consulting and coaching mindset, especially in business? And the second part, because this niche, I think, زیرا این نیچ برای یک کوچ کسب و کار که هیچ مشاوره‌ای بر اساس طرز فکر کوچینگ نمی‌کند چالش برانگیزه. Because this I'm not sure about this word, نیچ نمیتونه باشه. Because this would be a challenge for a coach with a coaching mindset that he or she is not going to consult anything or recommend anything, so it would be challenging. It is indeed very challenging, particularly if you have business experience. And as Lila said, your own business, and then, you know, you almost feel like, oh, I can tell you how to do this. I mean, can't you see it? It is difficult. We'll talk about that as well. بله، کاملا درست میگین. کاملا چالش برانگیز هستش برای اینکه برای ماهایی که بیزینس رو هم خودمون لمس کردیم خیلی سخته. من میدونم الان باید بهش چی بگم، ولی اینکه جلو خودمون رو بگیریم و اون مایندست کوچینگ رو حفظ بکنیم و کنسالت نکنیم، مشاوره ندیم، بسیار ارزشمند. متن انگلیسیش راحت تر بود. سوال میشه پرسید به جای بیان تجربه. Manager said that are we allowed to ask questions instead of sharing our experience? Yeah, I mean, I can see Majid still has a hand raised. Is there anything else that is to be shared in this field of experiences? Or if it is a question, then I'll put it up here to take away. دوستان، مجید جان دستتون بالاست. اگر چیزی میخواین با ما شیر کنین خوشحال میشیم و بعدش میتونیم به پرسش شما هم برسیم. هومن جان، در راستای همین پرسش قبلی و یه چیزی که حالا خواهش می‌کنم از خانم تاتیانا بپرسیم برای ما آورده داره، فکر می‌کنم خیلی از ماها این مسئله رو داریم. حداقل می‌بینیم که این بیزنس کوچینگ ریل گذاری میکنن کامل برای مراجعه و در واقع مجید جان فکر کنم صداتون کاملا قطع میشه.
میتونم خواهش کنم مجید جان اگه امکانش هست بنویسین برامون، چون خیلی قطع میشین و صداتون کاملا میره و فقط چند کلمه شنیده میشه. اون تعریف پیور کوچینگ رو از ما میگیره. حالا خانم تاتیانا گزاریه لازمه با مداد کمرنگ بکشیم و یا نه؟ I just had some words. مجید جان فقط من چند کلمه شنیدم. اگه لطف کنی اصل مطلب رو توی چت بنویسی من حتما انتقال میدم، چون خیلی صداتون قطع شد و کلا من 15 کلمه بیشتر نشنیدم. We love technology. دارم همین کارو میکنم. Yes, he's writing the question for us. Yes. We will go back to him later. Right. I asked him because of the interruptions. Yes. So, as we can see, there are many questions, there are many experiences that we can learn from when we start doing business coaching. But one that is very important is what do we do with ourselves and how we really step into business coaching. لازمه با مداد کمرنگ بکشیم و یا نه؟ It is because of the technology. الان خوب. Although he is muted, we can hear him still. Hami, you have raising your hand. You can say something. Yeah, thank you. Yeah, we have the same challenge sometimes with some connection. Yeah, I think I understand what Majid say, because may I? Yeah. That this is supposed to be, in this case, that some business coaches make a roadmap for the clients, okay, and this make a distance from the pure coaching. So his question addresses that: are we, as a coach, business coach, are we supposed to do it just very, not very clear, just such a, for example, such a what we can say, Hooman, as in دفترهایی که کمرنگه. For example, have you seen that for scripting? Yeah, sketch notebook. Mm-hmm. Yeah. Such show it, blueprints, but not very. Having some blueprints. Yeah. But not completely clear. Not completely clear, just show it, and then, for example, he or she, the client, follow the lines. It means that how is your approach? Because just putting everything to the client, not coaching, it is such a, I think, another profession. Yeah. And also he's adding in the chat. I hope that I give the main idea of his question. Thank you, Hooman. Thank you. Yeah. Perfect questions, perfect ideas. Okay, so let's then start. Let's start with basics, if you don't mind. So what is business coaching? Because what I'm hearing here is that sometimes it's very difficult to distinguish it from consulting. I assume we are all coaches. So we start from being coaches. Maybe we got this skill from different schools, but we start with being coaches. We cannot do business coaching immediately if you don't have a solid background in general coaching skills. من بخش قبلی رو که گفتن رو میگم و بعد وارد این بخش میشم. پوزش میخوام از همه که اون بخش رو فرصت نشد ترجمه کنم. همونجوری که میبینیم تجاربی هست و ازشون یادگیری هایی داریم، ولی وقتی که شروع میکنیم این مهم هستش که ما خودمون چه کاری انجام میدیم. و الان وارد what is business coaching میشیم. اینکه business coaching چیست؟ همه ما احتمالاً از مدارس مختلفی اومدیم که دانش عمومی کوچینگ رو گرفتیم و پیش‌فرض این هستش که حداقل 60 ساعت آموزش کوچینگ رو داشتیم و حالا با اون دانش عمومیمون میخوایم وارد بیزینس کوچینگ بشیم و این امکان دارد که یه مقدار چالش برانگیز باشه وقتی که ما صرف دانش عمومی کوچینگ رو داریم و حالا میخوایم وارد بیزینس کوچینگ بشیم. So we start with foundation as if we are building a house, and foundation is our very strong coaching background in general coaching.
فرض کنید که ما میخوایم یه خونه بسازیم. فونداسیون و اون پایش رو که میخوایم بذاریم این چنین هستش که باید یه بک‌گراند و پیش زمینه قوی در کوچینگ عمومی داشته باشیم. And Hami is writing that in Iran, it is unfortunately that counseling is named coaching. And I can tell you, Iran is not the only country in the world who has that issue, because in many countries, particularly in Europe, where I'm working a lot, any counselor, any psychologist, any therapist, any consultant can easily call their practice coaching. And that's not good for us coaches. Yeah, exactly. So we are not alone, as our professor used to say. پس تنها نیستیم دوستان. حامی جان نوشتن که تو ایران خیلی از موارد پیش میاد که مشاوره ها، من نوشته حامی جان رو هم ندیدم، مشاوره ها رو خیلی تحت عنوان کوچینگ خطاب میشن یا خودشون رو یا افراد دیگه مشاوره رو تحت عنوان کوچینگ نام میبرن از خودشون، میگن که این فقط مختص ایران نیست، در خیلی از جاهای دنیا روانشناسا، تراپیست ها، مشاورها خیلی راحت اون دوره‌ای که گذروندن و اون چیزی که یاد گرفتن رو به عنوان کوچینگ ازش یاد میکنن و همون رو انتقال میدن و در اروپا و در کشورهای دیگر هم یه همچین چالش و دغدغه‌ای هست. So first I'm asking of all of you to get the best training you can to become coaches, whether it's from ICF, International Coaching Federation, whether it's from Association of Coaching AC or EMCC, European Mentoring and Coaching Council. It doesn't matter. It needs to be accredited program so that you know that you are trained by coaches. اول از همه چیزی که باید بگیم این هستش که تلاش بکنیم که بهترین آموزش رو در زمینه کوچینگ بگیریم. چه میخواد از اون مؤسسات و مدرسه های مورد اعتبار ICF International Coaching Federation باشه، چه از Association of Coaches باشه، چه از European Mentoring and Coaching Council باشه، از هر سازمان، از هر جایی قاعدتاً کوچ هایی هستن که دارن آموزش میدن. ما اولین دغدغه‌مون باید این باشه که کوچینگ رو خوب یاد بگیریم. Why? Because if we done that, then we know that coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential. And this is only one of the definitions from International Coaching Federation. All the reputable associations will give you similar definitions. Exactly. برای چی؟ برای اینکه همونجوری که ICF International Coaching Federation فدراسیون جهانی کوچینگ تعریف کرده است، کوچینگ پارتنرینگ و همراهی با مراجعین به طریق و در فرایند thought provoking، فکر برانگیز و کریتیو هستش، خلاقانه هستش که باعث می شود که اونها پتانسیل فردی و حرفه‌ایشون رو ماکسیمایز و بهینه و بیشینه کنند. اگر شما هر جای دیگری سازمان‌های دیگر کوچینگ رو هم نگاه کنید، تعاریفی مشابه به شما میدن. There is a question or a comment in the chat, I think. Yeah, we have had some. I didn't mean to interrupt you. Lila asked if we can have your perspective or your view about it. It would be great, Tatjana. Yes. Neda, okay, asking about the PowerPoint. Of course, we can share it later. It was from manager if she can ask her question right now. Yes, go ahead. And سپاسگزارم. I think Shokufa is translating all those Persian written. سپاسگزارم شکوفه جان. ببخشید من حواسم نبود که شما دارین اینها رو ترجمه هومن جان من یه چیزی بگم. در واقع لیلا جان خواستن که خانم تاتیانا اپروچشون رو بگن. اینی که اینجا نوشتم رو شما خوشحال میشن که در مورد اپروچ خودشون صحبت کنن.
Yeah, exactly. I'm so sorry. I was just hot into the chats, but Shokufe is the person in charge of writing the Persian words in English here. So you can have all those in English there. Okay, perfect. Not missing anything in Persian. Perfect. So, and when we have understood that this is coaching and we have gone through the training and we had many hours where we practiced and carried out general coaching, then we are ready for business coaching to build on it, on this foundation. وقتی که ما این مفهوم رو متوجه شدیم و رفتیم آموزش دیدیم در مورد کوچینگ و ساعتها تمرین کردیم کوچینگ عمومی رو، خود کوچینگ رو، حالا ما آماده هستیم که بر روی اون بر روی بستر کوچینگ درست و خوب یاد گرفته ما بیزنس کوچینگ رو شروع کنیم. And as you can see, this definition already includes personal and professional potential, which, to go back to what I think was Lila talking about, when I'm working with an individual that hires me to help them find a way to start their business, I don't call that business coaching. I call that career coaching. Because this is still general coaching applied to how they want to pursue their career to become, let's say, entrepreneur, to have their own business. And I don't call it business coaching, and I will explain later why. همونجور که در این تعریف هم می‌بینیم قرار هستش که در طی فرآیند کوچینگ پتانسیل هم شخصی پرسونال و هم پروفشنال حرفه‌ای افراد افزایش پیدا کنه. وقتی که ایشون کار میکنن با افراد، بعضی از موارد پیش میاد که کسی ایشون رو استخدام میکنن برای اینکه کمکشون کنه که اون مسیر شغلیش رو پیدا بکنه. اینجا رو ایشون بیزینس کوچینگ نمینامند، برای اینکه این یک کوچینگ بر پایه پیدا کردن کریر و زمینه کاریشون هستش که میخوان ببینن که چطور میتونن دنبال اون زمینه مورد علاقهشون برن، کارشون و بیزینسشون شروع کنن و شاید حتی کارآفرین بشن ایشون، و به خاطر همین این رو در زمینه کریر بر پایه اون جنرال کوچینگ میدونن تا بهش بگن بیزینس کوچینگ. So business coaching is, according to Worldwide Association of Business Coaches, the biggest and the oldest association for business coaches in the world, the process of engaging in regular structured conversation with a client, and the client can be individual, can be a team, who is within a business. It can be profit, like private sector, it can be non-profit, like non-government organization or charity organization, institution, or even government, and they are recipient of business coaching. That's the first very general definition. اولین تعریف عمومی از بیزنس کوچینگ که توسط Worldwide Association of Business Coaches که یکی از معتبرترین مراجع هستش گفته شده، بیزنس کوچینگ فرایند درگیر شدن در رگولار، عمومی و عرف، structured، ساختار و عذرخواهی میکنم، درگیر شدن در مکالمه ها و گفتگوهای رگولار، معمول و استراکچرد، ساختارمند با مراجع هستش که مراجعی که میتواند یک فرد باشه یا یک تیم باشه که در یک بیزینسی که حالا این بیزینس میتواند انتفاعی یا غیر انتفاعی باشد، میتونه NGO ها و خیریه ها باشن، میتونه سازمان های خصوصی و انتفاعی باشن، میتونه مؤسسات یا دولت باشد، هر کسی که این بیزینس کوچینگ رو دریافت میکنه. And as you can see, the precondition is that this person in some organization, part of some organization, employed by some organization, rather than an entrepreneur, although I can work with entrepreneurs, but those that already have their business,
and then we can talk about business coaching because they are in their one-man organization, let's say. همونجور که در تعریف می‌بینین یکی از شرط‌های اصلی و اولیه و مقدماتی این داستانی هستش که افراد در یک سازمان و درگیر و استخدام شده توسط یک سازمان باشن. برای اینکه حتی اگر با کارآفرین هم می‌خوایم کار بکنیم، اگه در مرحله اول بود که گفتن برای زمینه شغلیش میخواد کار کنه، اما اگر یک کارآفرینی باشه که کارش رو شروع کرده، بله برای کار اون فرد ما میتونیم بیزینس کوچینگ رو داشته باشیم. این به این معناست که داریم یک بیزینس تک نفره، یک کارآفرین، او رو بیزینس کوچ میکنیم. And to go back to Lila's example before, when it's somebody who wants to start a business, I'm actually doing coaching with them, occasionally career coaching, because we discussed, just as Lila said, their vision, their values, their beliefs, what they need to do to start their business, to develop it. But we do not talk yet about strategy they have already been using. We do not talk about talent retention because they don't have any talent around them yet. We don't talk about these business topics because they are not in the organization, whether it was their own or employed by somebody. So that's why I don't call it personally business coaching. I call it coaching or career coaching. پیرو مثالی که لیلا جان برای ما زدن در مورد شروع کردن یک کسب و کار، من اون رو معمولاً کریر کوچینگ یا کوچینگ حرفه و پیشه خطاب میکنم. برای اینکه همونجوری که گفتن میایم فکر میکنیم در مورد ویژن، در مورد ولیوها، در مورد چشمانداز، در مورد ارزشها، در مورد باورها، اون چیزی که نیاز دارن بیزینسشون شروع کنن و حتی بخوان باهاش گسترش بدن اون استارت و شروع بیزینسشون رو. ولی ما هنوز در مورد استراتژی صحبت نمی کنیم. ما در مورد حفظ و نگه داشتن استعدادها در سازمانمون صحبت نمی کنیم. در مورد موضوعات بیزینسی صحبت نمی کنیم. اون چیزی که داریم صحبت می کنیم از دید من، چون در مورد چه یه فرد باشه چه یه تیم باشه که میخوان بیزینس رو شروع کنن، من این رو بیشتر کوچینگ عمومی یا کوچینگ حرفه و پیشه مینامم، چون هنوز در قالب یک سازمان و فرآیندهای سازمان و بیزینسی نیستن. So if there's any question or anything from the chat, just let me know. So I follow the Worldwide Association of Business Coaches approach to business coaching, which says that the goal of business coaching is to enhance the client's awareness and behavior so as to achieve business objectives for both the client as individual and their organization. And yeah, go ahead. Sorry. به عنوان تعریفی که سازمان کسب و کار جهانی تعریف کرده است، اون هدف انهانس کردن کلاینت اورننس، تحریک و ایجاد و بهبود آگاهی مراجع و رفتارش هست، آنچنانی که بتواند اهداف کسب و کارش رو هم برای مراجع که میتواند یک فرد باشه و هم برای سازمان تأمین کند. Which means that the business coach, I coming in as a business coach, help the client discover how changing or accommodating own patterns and perspectives can affect simultaneously at the same time both his or her own personal and organizational processes. این به این دلیل هستش که طبق اون تعریفی که هستش، بیزینس کوچ و کوچ کسب و کار کمک میکند به مراجع که کشف کند که چطور تغییر یا ایجاد یا پیاده سازی الگوها و نگاهشون میتونه تأثیر بذاره هم بر روی فرایندهای شخصی و هم بر روی فرایندهای سازمان. And this clear dual focus, you see, on the client as one person, as we do when we do coaching, and at the same time on the organization affects three levels. Individual I work with, his or her team,
because he's changing his behavior and he's, of course, interacting and cooperating with other people differently and the whole organization. And that is what distinguishes business coaching from all other types of coaching. It is complex. آخرش رو اول میگم چون کمک کننده هستش. این یه کامپلکسیه، یه ترکیبی هست که این دوال فوکس، این تمرکز دوگانه که هم بر روی فرد هست هم بر روی سازمان هستش، در اهداف کسب و کار هم برای مراجع و هم برای سازمان که میتواند تأثیر بذاره در 3 سطح: هم فرد، خود اون فردی که هست، هم تیم، اون فرد در قالب یه تیم و ارتباطاتی هستش که در اون تیم داره، و هم سازمان که اون چیزی هستش که جدا میکند بیزینس کوچینگ رو، تمیز میدهد بیزینس کوچینگ رو از سایر انواع کوچینگ. And we all know that coaching, general coaching, also takes lots of energy from us to be focused here and now, really curious, really not knowing, which is easier in general knowledge, in general coaching, because we don't know other people's lives well enough to know about how to live their life. That all is included in the business coaching. And then we have added effort and energy to invest in thinking all the time about one client and at the same time about his or her team and the same time about the whole organization. And everything needs to be aligned because any change in my client's perspective, mindset, behavior influences team and organization. So I need lots of energy to invest to be able to keep everything in my mind. And then I take notes after each session. Sometimes I have up to 100 pages written about my clients. Wow. Everything. Yes, exactly. و این که ما تمرکزمون رو میدونیم همینجوری هم برای کوچینگ عمومی، برای کوچینگی که ما به صورت کوچینگ ناب میشناسیمش در زمینه‌های مختلف، انرژی میبره که ما در اکنون و در اینجا باشیم، همچنان اون کنجکاویمون رو نگه داریم و کوچینگ عمومی انجام بدیم، برای اینکه ما در مورد مراجع چیزی نمیدونیم. حالا میخوایم در موردش بدونیم و همه اینها هست و ما میریم توی اون بیزینسه که حالا یه تلاش مضاعف و یه انرژی باید بذاریم در موردی که فکر کنیم هم به مراجع، هم به تیمی که درش کار میکنه و هم به کل سازمان. باید فکر کنیم که همه اینها در راستای همدیگه هستن، برای اینکه هر تغییری در یک نگرش، رویکرد یا اپروچ یک مراجع میتواند به تیمش انتقال پیدا کند، به سازمانش انتقال پیدا کند و تأثیر بگذاره و تمام اینها چیزی است که ما باید روش کار کنیم، وقت بذاریم. و ایشون گفتن که بعضی از موارد پیش میاد که من 100 صفحه نوت برمیدارم و اونها رو برای اون فرد و اون تیم و اون سازمان استفاده میکنم. And to give you one example, years ago, I was involved in an EU-funded project called Career Plan 50+, meaning how to motivate people to have career after being 50 years old and plus. And there was many partners, and they asked me to come in to an organization. And first they wanted me to work with individuals. And they found, as you can see in yellow, 50+ years old experts, individuals, and gave me one by one to help them through business coaching, how to transfer knowledge to other younger colleagues and be motivated that they are now some kind of, above expert, and at the same time to help them develop career in their organization to become some kind of instructor, and in such a way become personally, professionally, even more developed in the last 15 years of their work, because they discovered that people don't work as well last 10 to 15 years. And that was a big minus for that organization. برای مثال یه سازمانی بودش که
در اروپا بود به نام EU Funded Project، پروژه Career Plan، برنامه کسب و کار حرفه و پیشه 50 ساله ها به بالا، که قرار بودش که این کوچ بیاد برای افراد بالای 50 سال کار انجام بده و بیاد اونها رو در کسب و کاری که هستن کوچشون کنه. قرار بود من با تک تک این افراد، همونجوری که در اسلاید میبینین، با افراد متخصص بالای 50 سال تک به تک صحبت کنیم و کوچشون بکنیم، برای اینکه تک تک اینها قرار بود که اون دانش رو انتقال بدن به نسل جوانتر و انگیزه ایجاد بکنن برای نسل جوانتر. همزمان قرار بود اون کسب و کارشون رو توسعه بدن و همزمان قرار بودش که اون فرد و اون حرفه توسعه پیدا بکنه، برای اینکه اونها تو سازمانشون متوجه شدن که افراد در سن بالا دیگه انگیزه ندارن، خوب کار نمیکنن، یه پوهن منفی بود و اینها اومدن روی این افراد بالای 50 سال کار کردن برای اینکه بتونن این نتیجه رو بگیرن از طریق بیزنس کوچینگ. And at the same time, while I was working with these individuals, I had to keep in mind this organizational part, because what they wanted is on the right side here. They want to have 50 plus years old expertise pool, a whole group of these smart, experienced people. Why did they want that? Because they want knowledge and talent retention, so they don't go away or retired and take their knowledge away. They wanted to develop the whole human capital and even to ask these experts to stay on the contract once they're retired, so they can come back and help the organization grow even more. And for that, if you see the small circle blue one, they wanted the whole organization to inspire their older workforce to learn about coaching skills, knowledge sharing skills, modeling skills. So suddenly I had to keep both things in mind, not just my precious individual clients. همونجوری در سمت راست این شکل میبینین، علاوه بر اون موضوع ایندیویدوال و فردی که قرار بود روی این افراد بالای 50 سال کار بکنیم، اون دغدغه‌های سازمان هم این چنین بود که قرار بود can we go back to the slide? I don't have it. Oh, sorry. No, I accidentally probably pressed something. It's okay. There you go. برای اون سازمان قرار بوده که ما یک سبد متخصصین بالای 50 سال داشته باشیم در اون قسمت زرد سمت راست، و این برای این بوده که اون سازمان همزمان میخواسته که از اون نالج و اون تالنتی که وجود داشته، اون دانش و استعدادهایی که وجود داشته رو حفظشون کنه حتی بالای 50 سال، و بعد بیاد از اینها برای سازمان و به عنوان سرمایه نیروی انسانی سازمانش استفاده کنه، اونها رو گسترش بده. و همزمان قرار هستش که اونها این دانش کوچینگ، اون دانش شیر کردن و با دیگران سهیم شدن و اون مهارت‌های مدلینگ رو هم یاد بگیرن و به دیگران انتقال بدن. So it's probably easy to understand why I needed to take many notes to be able to keep track on how this influenced the whole organization. So in the organization, we can have many different business coaching. Today, I'm talking to you just about individual business coaching, not about group or team and so on. And sometimes they invite me to do individual optimization, which means I need to coach the client to optimize their potentials for the business organization or for institute or for public sector, and sometimes to develop certain skill or competencies. So those are the two examples usually that I have when I work with individuals as business coach. خب الان با این توضیحاتی که بهتون دادم و اون تمرکزهایی که ما در روی فرد و بر روی سازمان داشتیم، خیلی شفاف هست و خیلی ساده هستش که متوجه بشین که چرا من باید صدها صفحه نوت رو برمی داشتم، برای اینکه هر کدوم از اونها میتونه سازمان و کل اون مجموعه، هم فرد رو هم سازمان رو تحت تاثیر قرار بده و
مدل‌های مختلف و نوع‌های مختلفی هم داره این کوچینگ کسب و کار. ما امروز می‌خوایم در مورد ایندیویدوال و فردی صحبت کنیم. کوچینگ کسب و کار فردی که حالا روی ایندیویدوال اپتیمایزیشن و بهینه کردن افراد و همچنین ایندیویدوال دیولپمنت اند پرفورمنس بر روی توسعه و بهبود و عملکرد افراد صحبت کنیم. So it's good to know this because now we're going to move to how to do business coaching and how to explain to the organization and the client what business coaching is and what impact it can have. حالا این چیزی هستش که ما میخوایم انجام بدیم که ما توضیح دادن این که چه کاری میخوایم در بیزنس کوچینگ انجام بدیم، هم برای افراد و هم برای سازمان ها، این که اصلا بیزنس کوچینگ چی هستش و چطور میتونه روی فرد و سازمان تأثیر بگذاره. So first, what I'm usually asked to do is who and what to coach. And usually I coach executives, leaders, managers, sometimes performance coaching, and sometimes organizational development coaching. Then, yeah, go ahead. این سوالی که چه کسی و چه چیزی رو ما کوچ میکنیم، من معمولاً کوچینگ مدیران رو انجام میدم، کوچینگ رهبران رو در سطح مدیریت، در سطح اجرایی، در سطح عملکرد و organizational development کوچینگ توسعه سازمانی رو خواهم داشت. Sometimes the companies have their own in-house business coaches and they call me as external business coach to help their in-house coaches. And sometimes they ask me to work together with them so that we combine our work, and I work with top leaders that don't want in-house coaches usually, and they work with lower levels. و اینکه کجاهای این کار انجام میشه، ما بعضی موارد پیش میاد که سازمان ها این هاوس بیزینس کوچینگ دارن، یعنی در سازمان خودشون کوچ بیزینس دارن، کوچ کسب و کار دارن و از من میخوان که من هم اضافه بشم به عنوان کوچ کسب و کار بیرونی، با اون کوچ های داخلی با هم دیگه کار کنیم و با هم دیگه ترکیب بشیم و بهینه کار کنیم. و بعضی از موارد هستش که یه ترکیبی از اینها هستش. بعضی از موارد رهبران ارشد سازمان، مدیران ارشد سازمان معمولا خیلی دوست ندارن با کوچ های داخلی و استخدام شده خود سازمان کار کنن و میان با یه کوچ بیرونی و اکسترنال کار میکنن. And then how to do that? Sometimes I'm asked to come in and offer a self-standing coaching package of a certain number of structured regular conversation as a whole package. و چطور این رو انجام میدم؟ من معمولاً یه سلف استندینگ کوچینگ پکیج، یه پکیجی که خودش برای خودش مستقل هستش رو پیشنهاد میدم که یه سری آیتم درونش دارد و اونها رو به عنوان یک پکیج به سازمان ارائه میدم. And I'll show you one of the examples later that I use, but it's not something that you need to copy. You can do it your way. یه ذره جلوتر مثالی ازش براتون نشون میدم. مسلماً شما حتما مجبور نیستین که عین اون رو انجام بدین، قرار هستش که به طریق خودتون اون رو انجامش بدین. Sometimes it's part of leadership development programs, and I sometimes am both their trainer. I have a 3-year-long leadership development program with the same group of people, and then I do business coaching in between each module for 1 hour with each participant of my leadership development training program. و یه برنامه لیدرشپ دیولپمنت پروگرام دارم، برنامه توسعه رهبری هم هستش که بعضی موقع تو اون پکیجی که من به عنوان یک برنامه 3 ساله طراحی میکنم، بعضی از موارد توی وسط اون تیم های کاری که کار میکنیم در اختلالش بر وسطش ما جلساتی رو داریم که با اون افراد مختلف و تک تک افراد یا با اون
تیم ها یا رهبرهایی که نیاز هستش کار بکنیم هم ما مجزا کاری رو انجام میدیم. And sometimes that organization has their own program for talents, and then they ask me to come in and add to their programs just business coaching sessions. و بعضی از موارد هستش که سازمان خودش یک برنامه مدیریت استعداد داره و روش داره کار میکنه و از من میخواد که به عنوان بیزینس کوچ بیام و بخشی از کار رو جلساتی داشته باشم و با اون تک جلسه ها و اون جلساتی که از من میخوان بیزینس کوچینگ رو براشون انجام بدم. And at this point, I have a question for you. I'm asked many times by my colleagues, coaches, that want to go into business coaching, but they do just general coaching so far. Do we need to know a lot about yes, yes. So I can see different answers, and the point is very simple. As a coach, general coach, we know that we don't need to be, I don't know, a financial expert to coach a financier. For business coaching, it helps to understand business processes, to know the names, the jargon, and to inform ourselves enough to know what our clients are talking about. Do we need to be running our own business and to have worked for the international, multinational, biggest corporation in the world? No. ممنونم از پاسخهایی که دادین. پاسخهای مختلفی دریافت کردیم، ولی به این معنا نیستش که اگر کسی قرار هست در یک زمینه‌ای مثل مالی کاری را انجام بده الزاماً باید به عنوان یک متخصص بالای مالی باشد. در بیزینس هم همین جوریه. اگر شما در مورد فرآیندهای بیزینسی بدونین، این کمک میکند که اون فرآیندها رو بشناسین، باهاش آشنا بشین، اسمهایی که به گوشتون میخوره، واژه‌هایی که میشنوین رو باهاش آشنا بشین و بدونین به اندازه کافی که در مورد چی داره صحبت میشه، مراجعتون و تیمتون و ارگانایزیشن و سازمان داره در مورد چی صحبت میکنه. ولی آیا حتما ما باید در یک سازمان بزرگ چندیتی کرده باشیم؟ آیا حتما باید الزامی وجود دارد که ما به عنوان کوچی که قرار است بیزینس کوچینگ انجام بدیم بیزینس خودمون رو ران کرده باشیم؟ خیر، الزاما این نیاز نیست. و I'm saying that because when I start business coaching in this input phase, when I need to talk to sometimes both to my client and to the sponsor who is paying, they respect me more if I know the business language and I understand what they're talking about, and I can ask informative questions because we are having a meeting, not yet starting business coaching. In this input phase, it's very important to get credibility, to be a little bit backed up with some basic knowledge about businesses. And I recommend it. پیش میاد وقتی که من شروع میکنم یک بیزینس کوچینگ رو و وقتی میبینم که هم با کلاینت، با مراجع و هم با اسپانسر و اون تامین کننده مالی اون سازمان، نماینده اون سازمان قرار هست صحبت کنم، اونها خیلی بیشتر به من
احترام میذارن. اگر زبان بیزینس اونها بفهمن کمک میکنن من خوبی داشته باشم و بتونم اون اعتبار رو در نگاه اول در چشم اونها، چون در فاز اینپوت، در فاز ورودی ما قرار هستشون کردیبیلیتی و اون اعتبار خودمون رو هم به پشتوانه اون دانش و چیزی که میدونیم از اون اصول اولیه ارائه بدیم. و in the part when I really work with a client, I don't need to know every little detail. I do know now because after 27 years of working with pharmaceutical, IT company, manufacturing company, police officers, and so on, I learned the language, but I cannot be expert for every industry in the world, and I learn on the way all the jargon, and that is important. Just like I think Lila said, she's learning for her. And it's very important to keep track, to take notes, to learn, to read articles, to understand, even though you're not going to ask content questions. این که من سالها با بیزینس های مختلف کار کردم، این چیزی هستش که امکان دارد من یه سری جزئیارویی در زمینه بهداشتی، پزشکی، در زمینه پلیس، من اینها رو یاد گرفته باشم در گذر زمان. آیا من تمام اینداستری ها و صنایع رو یاد گرفتم؟ آیا من تمام واژه ها و اصطلاحات تخصصی اون صنعت رو میدونم؟ نه، ندارم. این معنی نیستش که من تمام صنایع رو میدونم میتونه کمک کننده باشه برای اون اعتبار من. And let's see what these three parts, business coaching as a whole, not just when I work with a client. The client is just this process, the main part. But when I start, first and most important thing, I bring with me all the competencies, as I said before, that I have as a coach. I, of course, because I'm ICF Master Certified Coach, I bring all these competencies. That means foundation, co-creating the relationship, communicating effectively, and learning and growth. I bring these 8 competencies that you see here. میدونین به عنوان یک بیزینس، به عنوان اون کلی که ما داریم، من در گام نخست اون کامپتنسی و بایستگی های اصلی رو که ICF تعیین کرده، اون 8 دسته ای رو که ما هم به عنوان فاندیشن و پایه‌ای که برای کوچینگ داریم، هم co-creating the relationship و اون ایجاد دو طرفه اون رابطه، هم communicating effectively به طور مؤثر ارتباط برقرار کردن و هم یادگیری و رشد رو ما به عنوان کور کامپتنسی ها و شایستگی های اصلی خواهیم داشت با خودمون، به دلیل اینکه خب من And then I bring something else that used in general coaching, but much more in business coaching, and that is my modeling skills. And I suggest you develop them. Modeling is a process by which we focus on and register patterns of behavior, verbal, linguistic, how people talk, non-verbal, strategies, beliefs, values, experiences. And just to give you example, for example, the sponsor, the person who invited me for input for first meeting, uses the word problem 5 times in the first few minutes of talking. I model and I say in my head, linguistic pattern, problem focus. I continue talking, they talk. I see the client mentions 3 times that all leaders feel lonely when they reach a high position, as they're expected to solve problems single-handedly. Okay, in my head, I note belief, leader equals a lonely problem solver. The sponsor and the client coachee use leader and manager as interchangeable terms.
belief, coach and the client is the sales manager. Okay, the client interrupt each other a few times without any reaction from either, negative reaction. Okay, communication strategy between these two and maybe in the whole organization is interruptions are acceptable. So even before I start coaching, I bring these skills that I can notice these things and write them in my head immediately. اون چیزی که ما در کوچینگ جنرال داریم و در کوچینگ بیزینس بیشتر و بیشتر و بیشترش رو داریم، مهارت مدلینگ و مدل سازی هستش. این مدل سازی بر روی چیزهای مختلفی تاکید میکنه، ولی اون چیزی که هستش و توصیه میشه این هستش که مدلینگ برای خود شما ایجاد بشه، خود شما این مدلینگ رو ایجاد کنید. مدلینگ فرایندی هستش که توسط اون ما بر روی تمرکز و ثبت چیزها کار میکنیم. برای مثال الگوها، رفتار، گفته‌های زبانی و حتی ناگفته‌های بیانی، چیزی که ما با ناگفته هامون از دیگران میشنویم، با ناگفته هاشون عذرخواهی میکنم، استراتژی ها، باورها، ارزش ها، تجارب. برای مثال من میام توی یه جلسه ای و اون اسپانسر و اون کسی که من رو استخدام کرده از کلمه پرابلم یا مشکل 5 بار استفاده میکنه در همون چند دقیقه اولی که با هم دیگه صحبت میکنیم. من اینو متوجه میشم که این اسپانسر روی پرابلم یا مسئله داره فوکس میکنه، تمرکز میکنه. حالا میرم با کلاینت، با مراجعین صحبت میکنم، با اون کوچینگ ها و اون کسانی که من کوچشون میکنم صحبت میکنم که 3 بار در مورد لیدر یا رهبر سازمان گفتن که اینا آدمای تنهایی هستن که وقتی به مقام بالاتر میرسن انتظار دارن که مسائل یک نفره و تنهایی حل بشه. آها، من این رو متوجه شدم. برداشتی که افراد سازمان، برداشتی که مراجعین از لیدرها دارن این هستش که آدم‌های تنهایی هستن که انتظار دارن که یک نفری این ماجرا و این موضوع حل بشه. و حالا این اسپانسر و مراجع من اون استفاده‌ای که از لیدر، از رهبر انجام میدن و منیجر یا مدیر انجام میدن به جای همدیگه هم برای من میاد در ذهن من که آهان، پس اعتقاد اینها بر این هستش که لیدر همون منیجره، رهبر سازمان همون مدیر سازمان هستش. بعد میام میبینم که اون اسپانسر و مراجع همدیگه رو قطع میکنن بارها و بارها و با عکس‌العمل مختلفی از همدیگه این رو میگیرن. من یه استراتژی در مورد کمیونیکیشن و ارتباط برقرار کردن متوجه میشم که این قطع کردن و پریدن تو حرف همدیگه این پذیرفته شده است. اینها رو من با مغز خودم قبل از اینکه بیام آماده کردم که بپذیرم. قضاوت نمی کنم، ولی اینها رو میگیرم و ثبتشون میکنم، تمرکز میکنم و ببینم رو چه چیزهایی تمرکز میکنم در این سازمان با مدل خودشون و اون مدل سازی رو بر پایه اون الگوهای سازمان، رفتارها، استراتژی و چیزهایی که مختص اون سازمان هستش باهاش پیش میرم. And I can tell you, I do this in general coaching as well. What is the difference here? The difference here is that I know about leadership theories, and I know that a leader equals a lonely problem solver is a theory from 19th century, and immediately register, oh, these people are in the 19th century in their mindset about leaders. حالا این رو من توی کوچینگ عمومی هم، جنرال کوچینگ هم دارم. حالا فرقش چی هستش؟ فرقش اینه که من در مورد لیدرشپ و در مورد رهبری و مدل‌های رهبری و تئوری‌های رهبری میدونم. وقتی فرد، رهبر سازمان برمیگرده تمرکز میکنه روی پرابلم سولوینگ و حل مسئله، من یادم میاد که این تئوری مال قرن 19 هم بوده. آها، رهبرای این سازمان مال قرن 19 هجری قمری هستن. So that's dual focus. میلادی. I learn about the client, individual, and I learn about the organization. And this is just first meeting, not
starting coaching yet. و این چیزی هستش که من دارم روش تمرکز میکنم، عذرخواهی میکنم، قرن 19 میلادی. این که من هم تمرکزم رو روی فرد دارم و هم تمرکزم رو روی سازمان دارم و این رو فرض کنید که اینها همه در یک جلسه اول آشنایی اتفاق افتاده و ما هنوز فرایند کوچینگ رو شروع نکردیم. So, input first phase is initial meeting. As a coach, I explain what is business coaching. I talk about dual focus, I talk about definition. What is not business coaching? It's not counseling, it's not consulting, it's not therapeutic diagnostics, and it's not psychological treatment. And I talk about how long my packages last, form and duration, and I say a little bit about me as the last thing. My individual credential that I'm Master Certified Coach and references in which industries I worked. و حالا به عنوان ورودی در اون جلسه ابتدایی کاری که من انجام میدم به عنوان یک کوچ این هستش که میام میگم بیزینس کوچینگ چی هستش؟ بیزینس کوچینگ چی نیستش؟ اینکه روانشناسی، اینکه مشاوره، اینکه مشورت دادن، اینکه تراپی یا درمان روانشناسی یا تشخیص یا این فرآیندها کوچینگ نیست. بعد میام اون بازه زمانی و فرم زمانی رو شکل میدم که این پکیج من چه زمانی دارد، چه مقدار طول میکشه، این رو توصیف میکنم و معمولا در انتها هم یه توضیحی در مورد خودم، در مورد اعتبارنامه‌های خودم، من کی هستم، چیکار کردم و رفرنس و ارجاعی به اون که چه صنایعی و چه جاهایی کار کردم و چگونه کار کردم رو هم از خودم میگم. I also listen and observe actively and model. What is said and what is not said is sometimes even more important. It was great. و همچنین گوش میدم و به صورت فعال دقت میکنم. ما این listening actively و active listening گوش دادن فعال و مشاهده فعال رو داریم و همچنین مدلینگ میکنم، مدل سازی میکنم از این چیزی که گفته شده و چیزی که گفته نشده که خیلی از موارد این چیزهایی که گفته نشده اتفاقا مهمتر هستش. And even though this is not coaching yet, I use already a coaching tool called SCORE, and we are going to test it in a few minutes. و با اینکه کوچینگ شروع نشده، من از یکی از ابزارهای کوچینگ که تحت عنوان SCORE هستش، SCORE، نمره دادن، از این استفاده میکنم. Sponsor and client, they give me some content and form, and I model what they want to achieve with coaching and how do they want it to happen. And I listen. برای اسپانسر و برای مراجع من معمولاً ازشون میخوام که یه محتوا و یه فرمی رو به من بدن که چگونه قرار هست روی چه چیزی کار کنن، چه چیزی میخوان به دست بیارن و چطور قرار اتفاق بیفته و بهشون گوش میدم برای اینکه بتونم مدل سازی کنم. And what I mean by content, they tell me the topics that they think we should work on. Sometimes it is time management, sometimes it is motivating on team, sometimes it is focusing on results more, sometimes it is solving conflicts among departments. منظورمون از اون محتوا و اون کانتنت چی هستش؟ اون چیزی هستش که موضوعی هستش که اونها به ما میگن که میخوان روی چه چیزی کار کنن. امکان دارد که یک سازمان بخواد روی مدیریت زمان کار کنه، یه سازمان میخواد روی انگیزه تیم ها کار کنه، یه سازمان میخواد روی نتایج کار کنه، یه سازمان میخواد روی حل تناقضات و اختلافات کار کنه که امکان داره تناقضایی بین دیپارتمان ها و
بخش‌های یک سازمان باشه و این اون چیزی هستش که به عنوان کانتنت ما از افراد و اسپانسرشون میشنویم، از مراجع و اسپانسرشون میشنویم. And I listen. And in the end, we talk about logistics, what kind of contracts we need to sign, whether it's me as a coach and a client, that's always what I need to sign and I want to sign, then me with their organization, or if I have my coaching organization with their organization, or their client sometimes needs to really sign the contract with his own organization that is paying for this. But that's, I leave to them. The only one I want is the first one, my contract directly with the client. و حالا میام اون ارتباطه رو، منطقش رو با اون کانترکت و اون قراردادی که دارم. امکان دارد که یه کوچ کلاینت باشه، امکان دارد کوچ با کوچی باشه، امکان دارد کوچ با سازمان باشه. یک قراردادی رو من کوچ با سازمان میبندم. امکان دارد که کوچینگ ارگانایزیشن با بیزینس ارگانایزیشن باشه، با اون سازمان کاری و سازمان کوچینگ باشد و امکانم داره که کلاینت کوچی و بیزینس ارگانایزیشن، اون سازمان کاری، با اون قراردادی باشد که بین مراجع و کوچی، کسی که مورد کوچینگ قرار گرفته. اون چیزی که من باهاش کار دارم اون قسمت اول هستش که یک کوچ کلاینت یا کوچی، اون قراردادی که باشون میبندم و روش کار میکنم. I tell them how I usually do my coaching packages. I tell them that I have 3 parts in my package. As you can see on this table, introductory part, intake conversation, usually 1 hour long, main part that altogether is 5 hours that can be divided into 10 times half an hour online, 6 times 50 minutes face-to-face, 4 times 75 minutes face-to-face, and sometimes blended, a little bit online, a little bit face-to-face. And concluding conversation, which is also 1 hour. Altogether, 7 hours that we can decide how we divide, but duration is minimum 3 months. I don't want these 7 hours in 1 week, every day 1 hour. I want in between time so that they can transfer their insights into practice. And maximum 8 months, because I don't want this to try to last 3 years. Only one example, please, no need to copy it, you can do it your way. This is what my practice showed as effective. و اون ساختاری که به عنوان مثال من اینجا میارم، این برای منه و امکان داره برای شما متفاوت باشه. طبیعی است که قرار نیست این رو شما هم عیناً اجرا کنین. من 3 بخش دارم. یه دونه بخش introductory part یا معرفی دارم که intake conversation، مکالمه اولیه و جذب هستش که معمولاً 1 ساعت طول میکشه. یه بخش مین پارت و قسمت اصلی دارم که اون بخش میتونه حدود 300 دقیقه هستش، 5 ساعت، که میتونه اون چیزی که من به مراجع میدم 10 بار 30 دقیقه‌ای آنلاین باشه. امکان دارد که 6 بار 50 دقیقه‌ای فیس تو فیس و حضوری باشد که هر 2 هفته 1 بار انجام میدم. امکان داره 4 بار 75 دقیقه‌ای فیس تو فیس باشد و حتی امکان داره ترکیبی از اونها باشه، چون نمیخوایم ما این رو فرایند رو خیلی سریع در 7 روز پشت سر هم، هفته 1 ساعت، اینجا 5 ساعت میشه. 1 ساعت هم برای کمپلیشن پارت و بخش تکمیل و جمع‌بندی هستش که مکالمات و گفتگوهای کنکلودینگ و جمع‌بندی رو با هم خواهیم داشت که اون هم حدود 1 ساعت هستش. این 7 ساعت رو من نمیخوام 1 ساعت در 7 هفته خیلی سریع جمعش بکنم. از اون ورم نمیخوایم این فرایند 1-2 سال طول بکشه. اون چیزی که من معمولا دارم مینیمم 3 ماه و حد اکثر 8 ماه، چون میخوایم که اون بینشی که به دست آوردن، اون درکی که از این فرایند به دست آوردن رو برن و انتقال بدن به همدیگه و این اون چیزی هستش که باید جا بیفته و به مرحله بعدی بریم. And I'm sharing this with you because I think we coaches need to help each other to be better equipped. And there was a question whether I combine this coaching package with mentoring or anything else.
I never combine with my coaching package anything, but if I notice that somebody needs something in their organization as mentoring, I time out and say, I notice this. Would you benefit from that? Go and talk to your human resource manager. Or if I notice they need some training in skills, like communication training skills, because they're struggling with how they express themselves, I can stop again and say, separately from this, when we finish coaching, I'm willing to offer you individual training of communication skills, this and this amount of hours, if you're interested. But I always separate. It's never combined, because people get confused that coaching is training, that coaching is mentoring, that coaching is everything else. به نکته خیلی جذابی اشاره کردن که ما توی کوچینگ هم بارها پیش میاد ازش سوال مطرح میشه. وقتی ما کوچ میکنیم آیا نیاز هستش که از منتورینگ هم یا از ابزارهای دیگه هم استفاده کنیم، اینها رو ترکیبش کنیم برای اینکه نتیجه بهتری بگیریم؟ ایشون میگن که من خودم این کار رو نمی‌کنم و هرگز این کار رو نکردم، ولی اگر متوجه بشم که جایی سازمان نیاز به منتورینگ داره، جایی سازمان نیاز به آموزش داره و من اینو متوجه شدم، من یه تایم اوت میگیرم، یه وقفه ایجاد میکنم، اعلام میکنم، میگم من متوجه این شدم که شما از این ماجرا امکان دارد بهره ببرین. آیا این چنین هستش؟ اگر هست برین با HR و قسمت منابع انسانیتون صحبت کنین و این ترینینگ رو انجام بدین. یا حتی اگر احساس کردم که افراد نمیتونن خودشون رو درست انتقال بدن و بیان کنن، امکان دارد بهشون بگم که من احساس میکنم این مهارت هم میتونه برای شما این چنین باشد که ارزش افزوده آموزشش ایجاد بکنه. بله، من دوره کمیونیکیشن و ارتباطات رو هم میتونم به عنوان ترینینگ داشته باشم، ولی اجازه بفرمایید که این دوره ما تموم بشه. در واقع تفکیک کردن، اگر قرار شد چیزی رو شما اضافه کنین به اون فرآیند کوچینگ، تفکیک کردن و شفاف بیان کردن این که این کوچینگ هست و این ترینینگ هست و این منتورینگ هست بسیار ارزشمند هستش، برای اینکه افراد اشتباه نکنن که چیزی که ما به عنوان ترینینگ یا منتورینگ ارائه دادیم رو به عنوان کوچینگ برداشت کنن. اون رو میتونیم مجزا در پکیج دیگری ارائه بدیم. But what I'm talking to you about today is also a longer program that I occasionally deliver to coaches around the world to help them prepare themselves for business coaches. So if you need something like that, just reach out, we'll organize something. اما اون چیزی که در دنیا مشخصه، ما کوچ ها به همدیگه کمک میکنیم و اون چیزی که در دنیا دیده میشود که بعضی از موارد نیاز هستش که در مورد این صحبت کنن و نیاز هستش که کمک بگیرن، حتما اگر یه همچین نیازی رو احساس کردین برین و با سازمان صحبت کنین. And then let's test this score model. So what I'm going to do, I'm going to ask somebody just to talk to me, somebody who can speak English, and it can be even you, Hooman, if you want, doesn't matter. And the others, you will be answering in your head. So this is the model I use during the first input initial meeting. And also I can use it sometimes with my client when I start the first session. So I just want to guide you through. You please answer in your mind. What's important is this is somebody, you need to have something, some kind of working environment, which I'm going to ask you about. So is there anybody who would like to answer my questions? الان میخوایم این رو تجربه کنیم. You mean somebody should answer your questions and others should think about it and the answers, what they are getting, what are those contents and all those things. Am I right? Exactly. الان میخوایم یه چیزی رو، این اسکور مدل و مدل اسکور رو با همدیگه تمرینش کنیم. این رو من معمولا در جلسات اینتیک و اولیه و آشناییم انجام میدم، یا حتی بعضی از موارد هم برای بعضی از مراجعین در جلسه نخست کوچینگ انجام میدم. کاری که میخوایم انجام بدیم این هستش که یکی از دوستانی که انگلیسی میدونن بیان بالا اعلام کنن آمادگی خودشون رو، پرسش هایی خانم تاتیانا ازشون میکنن،
اون پرسش ها رو پاسخ بدن و سایر دوستان زحمت بکشن در مورد گفتگویی که دارن میشنون فکر کنن، در ذهنشون ببینن چه چیزهایی رو دارن دریافت میکنن. خب دوستان، کسی هستش که داوطلب باشه؟ من توی چت ببینم که آیا کسی هست که ما بتونیم داشته باشیم. Just a second, please. Yes, I should. And if the language is an issue, then I think I'm not sure, yeah. then somebody who can speak English, or yeah. I will need to take you, Hooman, then. Yeah, it's okay for me, but I prefer those participants to be here. Yeah, it would be my pleasure, of course. I'm willing, first of all, to speak and then enjoy coaching. Shiva is, the hand is there. I don't know whether that means Shiva is volunteering. لیلا جانم اعلام آمادگی کردن هومن جان، ولی گفتن من زبانم اوکی. آره دیدم شیوا جان. ببخشید شکوفه جان. شیوا جان دستتون بلنده. آره شیوا جان دستتون بلنده. آیا انگلیسی مسلط هستین که در زمان کوتاه‌تری بتونیم؟ ممنونم لیلا جان، ولی فکر می‌کنم به خاطر زمان کمی که داریم در این یک رو از دوستی که زبان انگلیسی بلدن. شیوا جان آمادگی صحبت کردن دارین؟ Hello everybody. سلام. فقط نمیدونم در مورد چی میخواین سوال بکنی؟ متوجه موضوع نشدم. موضوع این هستش که میخوان از شما چند تا سوال بپرسن و شما به عنوان فردی که دارین کوچ میشین پاسخهایی میدین. در یه سازمانی هستین، کوچینگ بیزینس به شما مراجعه کرده و قرار خدماتی به شما بده، شما پاسخهایی به پرسش هاشون میدین. هر آن چیزی که در ذهنتون هست به عنوان پاسخ اون پرسشی که ازتون میکنن و ما قرار هستش که شاهد این گفتگوی شما باشیم و برداشت‌های خودمون رو در ذهنمون بهش فکر کنیم. آمادگی دارین؟ آمادگی دارم، فقط من تجربه کلاینت بیزینسی نداشتم قبلا. حالا ممکنه بعضی موقع سوالات مثلا یه مقدار واضح نباشه از این نظر. آیا با کسب و کار اصلا کلا آشنایی دارین با فرآیندهای کسب و کار کم و بیش؟ من خودم بیزینس خودم رو شخصی داشتم ولی سازمانی و تیمی و اینا اصلا. خب همینه، وقتی بیزینس داشته باشین ایده از بیزینس داری. She said that I have my own business if it's okay because I didn't have the experience of being in a big organization or something like that. She's wondering whether she can answer the questions or not. Well, I mean, I think she could probably. And we have another choice, Parinaz, I think. Hi, everybody. Parinaz, are you employed in an organization? Yes, I'm CEO in IT company and I can answer. And I will try to talk in English and speak English. Perfect. So the rest of you answer in your mind. So thank you, Parinaz, and Shiva, please answer in your mind. سپاسگزارم شیوا جان، سپاسگزارم لیلا جان، اگه اشتباه نکنم اسمتون رو درست گفته باشم. آره شما گوش بدین و در ذهنتون به این موضوع فکر کنین و پریناز جان رو داریم. سپاسگزارم. We all here. I will try and I hope I do well. Perfect. And please give some pauses in order to let me transfer the main idea for people to think about, because I'm not sure whether everybody can understand English or not. Sure. So, thank you. Parinaz, thank you for volunteering. My first question is, if I come to your company and see where you work and see your team, what would be the first thing that I will notice that stands out in a positive or in a negative way? I can say both aspects. At first, I say the positive. I have we work as a team, and we have colleagues who
put the work in the priority of their life. And even they work when they stay at home and they are in their weekends or vacations, actually they want to do the best in their job. But we have another side, and there are members who are not, aware of the goals of teams. And I think this is because we are not share our strategy, our goals. And I think this is the problem, that they couldn't able to do the best. Thank you. Let's give a chance to Hooman. So the question thank you. To come into their companies, what would I notice first as standing out in a positive or in a negative way? And then you can briefly summarize, Parinas, not necessarily. Yeah, exactly. پرسشی که کردن بانو تاتیانا از بانو پریناز این هستش که اولین چیزی که اگر من بیام تو محیط کار شما پریناز جان، چه چیزی رو متوجه میشم که برجسته هستش و به چشم میاد، چه مثبت چه منفی؟ پریناز جان گفتن که هم مثبت دارم هم منفی. ما به عنوان یه تیم کار میکنیم. مثبتش این هستش که همکارانی دارم که کاملا تعلق به کارشون دارن، کارشون رو دوست دارن، اولویتش هستش و حتی وقتی خونه هستن یا آخر هفته ها هم به کارشون فکر میکنن و رو کارشون کار میکنن. و بخش نگاتیو و منفی ماجرا همین هستش که اعضایی هم داریم ما که خیلی در مورد اون اهداف ما و در مورد استراتژی ما آگاهی ندارن، که احتمالاً به خاطر اینکه ما باهاشون استراتژی رو در میون نگذاشتیم این چنین شده. Yes? Exactly. So, what do you think are the reasons for this divide between some colleagues really putting in their effort, even before their private life, and some not? I think this is the managerial problem, which as a part of managers, I think I should to spend more time with other colleagues who didn't pay attention to our jobs and our goals, and we should have sessions with them to talk more and to communicate with them and ask their opinion about the job and duties. I think this is the communication problem, that they didn't know us. Actually the others knows us, and they have been working with us I think for 7 or 6 years, and they stay in this company and they try to upgrade and keep up, stay up to date in their knowledge and their skills. But the others, I think they didn't feel good because they felt alone, I think, in our company, and they think maybe they didn't, they are not important as the others. Thank you for that. So, Hooman, Can I ask for the reasons behind whatever they answer to the first? Exactly. ما متوجه شدیم که یه افتراقی هست، یه تفاوتی هست بین دو دسته نیروی کار در محیط کار پریناز جان. حالا دلیلش رو پرسیدیم که دلیل و ریزنی که این اتفاق افتاده و بعضی از افراد تمام توانشون رو میذارن و بعضی از افراد این کار رو نمیکنن. پریناز جان گفتن که این مسئله فکر میکنیم که مشکل مدیریتی هستش و من باید وقت بیشتری با افراد بذارم. افرادی که توجه زیادی نمیکنن باید جلساتی براشون بذارم. امکان دارد که ازشون در مورد نظراتشون در مورد کارشون در مورد وظیفهشون بپرسم، برای اینکه احتمالاً نمیدونن، چون یه سری از دسته افراد هستن که 6-7 سال دارن کار میکنن و همچنان خودشون رو به روز نگه میدارن و با سازمان ما همراه هستن، ولی بقیه‌ای هستن که احتمالاً حس خوبی ندارن و حس تنهایی میکنن و ما باید این حس مهم بودن رو بهشون بدیم و احتمالاً احساس میکنن که مهم نیستن به اندازه بقیه افراد سازمان. So, Parinas, if you were to overcome this communication problem, as you call it, exactly, and then I come to your company, how would I notice the difference in your team? What would be different? At first you saw the people who work with us, you saw they are just focused on their works, and they try to
try to be the best in their duties, and they try to help other colleagues and helps the clients. And because one of our priority is our client, and we try to help them and manage all things together to deliver the best services that we could able to have. So I think you're proud of us, you see us and you say, yes, this is the work that we can say it's a teamwork. It's a good teamwork. Nice, thank you. You're welcome. So Hooman, now we are asking if that issue is overcome, what would I see differently when I come there? Yes. Of course, my name is Hooman. Hooman. Yeah. Hooman. Hooman. Yes. پرسشی که کردن تاتیانا جان این هستش که اگر شما پریناز جان در سازمانتون غلبه کرده باشین بر اون مسئله‌ای که خودتون به نام مسئله ارتباط برقرار کردن و کامیونیکیشن ازش یاد کردین، اون سازمان رو بعد از اون تغییر من چگونه خواهم دید؟ وقتی وارد میشم چه چیزی میبینم؟ پریناز جان گفتن که شما وقتی بیاین میبینین که آدم‌ها روی کارشون متمرکز هستن و دارن تلاش میکنن که بهترین خودشونو بذارن، هم همکارانشون رو کمک میکنن، هم در تلاش هستن که با اولویت بالا روی مراجعین، بهتر بگم مشتری ها کار کنن، برای اینکه ما هدفمون این هستش در مدیریت که بتونیم بهترین خدمت رو به مشتریانمون بدیم و شما با دیدن این صحنه به ما افتخار خواهید کرد. So you mentioned 4 times the verb help, helping. You mentioned teamwork, and you mentioned pride. I see you working like that. So what or who can help you get your team members to be helpful, to be an embodiment of teamwork, so that I, seeing them, and all of you can be proud of that? What exactly or who can help you get there? To be honest, I think we need HR manager or HR consultant as firstly. If we have a good HR team, they can help the people who feel alone in our community, and they help them to understand what are our goals. And after that, we need the quality control, which we don't have any in our company now. And also we can have sessions. It doesn't need any special things. We just need the time to spend with each other and present our goals to the others and ask them. And I think at first we need HR and then quality control, and the other is the good sessions. Okay, thank you. You're welcome. So Hooman, we are asking now who or what can help them get there, whatever they created in their mind as what they want. چیزی که بانو تاتیانا گفتن این بودش که 4 بار کلمه هلپ و کمک رو شنیدن از پریناز جان، تیم ورک رو شنیدن از پریناز جان، افتخار کردن رو از پریناز جان شنیدن و سوالشون این بودش که چه چیزی و چه کسی میتونه به شما کمک کنه که به اونجا برسین که افراد به هم کمک کنن، اون تعلق در تیم ورک وجود داشته باشد و برسین به اون نتیجه‌ای که هستش. پریناز جان گفتن که ما فکر میکنم نیاز داریم به HR کانسالتنت و مشاور منابع انسانی، برای اینکه ما منابع انسانی خوبی اگه داشته باشیم میتونه کمک کنه به اون افرادی که احساس تنهایی میکنن، برای اینکه بتونن اهداف ما رو متوجه بشن و آشنا بشن. همچنین ما میتونیم کنترل کیفی داشته باشیم، برای اینکه ما اون رو نداریم و این میتونه به ما کمک کنه. همچنین ما باید جلساتی داشته باشیم که حتی خودمون با همدیگه وقت بذاریم برای اینکه به اون اهدافمون برسیم. جلسات خوبی که بتونه اون HR هم کمک کننده باشد برای اینکه به اون اهدافمون برسیم. So Parinaz, if you get HR, you get talking to people, the good sessions, and
course, you get them to work together to help each other and the clients, customers, and you are proud of them, they're proud of themselves. What would be the long-term effect for your organization if that happens? Actually, I have been working in this company for 15 years, and during these years, I have been understand nothing finished in my company. We will struggle to lots of problem, and it will be happen. I know, like COVID, like problem in the networks and other things. And because we are an IT company, we struggle with the we are in fast changing world, so we need to stay up to date with our knowledge. So we have lots of problems, I know that, but if we work together and we be as a team, we can handle all things together, because we have 8 hours each day, and everybody can search and learn new things and share it with others, and then we can find a way to create a best journey for our customers. We had a lots of customer journey till now, but every seasons or semester we should change it because we need it, and I think it works for us if we have a good team together. So you're saying working as a team, helping each other and your customers, you will be all proud and ready to handle anything. Yes, sure. It works. I think it works. In my experience, it works. Whenever we have a good team, we can handle all things. Perfect. So the question, is it worth doing something about? Yeah, I know that, and I'm trying to do the best. But actually, we had a problem to gain new colleagues. And at first I should find a good HR. It's a big problem for me. Thanks for letting me to talk, and I hope I say it in a right way. There is no right or wrong way. You were exploring, and that's important. Yeah, exactly. So Hooman, the last question is, if this happens the way they wanted, what will be long-term effect for their organization, whether it's one-man band or a big organization? Yes. پرسشی که تاتیانا جان کردن این بودش که اگر شما HR بگیرین، آدما با هم دیگه صحبت بکنن، همکاری خوبی داشته باشین و به هم کمک بکنن و از همکارانتون و از کارتون و مشتریان، اون کاری که با مشتریان هم انجام میدن، افتخار بکنین، تأثیر بلند مدتش چی خواهد بود؟ پریناز جان گفتن که در این 15 سالی که من در اینجا دارم کار میکنم یه چیزی تموم نشده، یه سری مسائل و مشکلاتی هستش، کووید بوده، مشکلات شبکه سازی بوده و تمام این چیزها توی یه شرکت کامپیوتری که در دنیای پر از تغییر این روز ما باید آپ تو دیت باشیم بوده. و اگر ما با همدیگه کار بکنیم، چون 8 ساعت در روز داریم از همدیگه یاد میگیریم و میتونیم یه راهی برای این پیدا کنیم، این بهترین اتفاق خواهد بود و بهترین سفر رو برای مشتریانمون میتونیم رقم بزنیم. همینجوریش هم سفرهای مشتری و تجربه مشتری مختلفی داشتیم، ولی فصل به فصل امکان دارد که این رو ما نیاز داشته باشیم تغییر بدیم و نیاز داریم که یه تیم خوب با همدیگه بشیم و واقعا به این افتخار خواهیم کرد که این مسائل رو هندل بکنیم و با اون تجربه‌ای که من دارم این چنین کار میکنه و به یه همچین جایی میرسیم. تاتیانا جان سوال کردن که آیا ارزشش رو داره که کاری براش انجام بدین؟ پریناز جان گفتم بله حتما، و من دارم به این فکر میکنم که یه همکاری داشته باشیم و بیشترین دغدغه‌ام این هستش که بتونم HR رو انجام بدم. و نکته آخری که تاتیانا جان گفتن خیلی جذاب بود، پریناز جان تشکر کردن و تاتیانا جان گفتن که اتفاق قشنگ کشفی بود که داشت در این مکالمه اتفاق میفته. And this is the model in front of us, which is asking for a symptom that I would notice if I enter your company,
for a cause behind it, for outcome, what you will want instead, for resources who are what can help you, and long-term effect. اون مخفف کلمه اسکوری که ما داشتیم، چیزی که میشه بعد این هستش که ما کاری که انجام بدیم اومدیم به سیمپتوم و اشاره و نشانه ها توجه کردیم، بعد اومدیم پشتش به دلایل و کازها و علتهایی که باعث شده بود، آوتکام و نتیجه رو بررسی کردیم، ریسورسز و منابعی که در اختیار داریم و ایفکت و تأثیری که اینها میتونن داشته باشن. And in 2 minutes, it will be exactly 2 hours since we started. So whoever needs to leave now, please feel free. I will understand. For those of you who can spare 10 minutes more, I'll show you then what I do next. Because this is something I do already in the initial meeting. That means as a process, I come in with all my 8 core coaching competencies. As a skill, I model. I also bring my knowledge of business language. I distinguish leadership development across centuries. As I said before, I know that the lonely problem solver is a 19th century concept. I distinguish leaders and managers. I know that manager is not the same as a leader, but I also use business coach tool, this core. If I have a chance and I hear from sponsor who represents organization and from the client, and I compare in my head. دوستان الان بیش از 2 ساعت هستش که در خدمتتون هستیم با اشتیاق و اگر دوستانی عجله دارن خب میتونن تشریف ببرن. خوشحال شدیم از آشنایی و اینکه همراهمون بودین و برای 10 دقیقه آینده وقت می‌خوایم که بگیم که حالا این مدلینگ رو ما چجوری انجام میدیم. این چیزی هستش که من در جلسه ورودی و در اون جلسه مقدماتی انجام میدم. این بیزینس کوچینگ از پروسس و اون فرایند کوچینگ کسب و کار به عنوان یک فرایند رو ما اون صحبت کردنمون رو انجام میدیم و اگر بخوام به عنوان یه ورودی ازش یاد بکنم این هستش که اون 8 صلاحیت اصلی ICF رو من باهاشون زندگی میکنم و اونها رو همراه خودم دارم و اونها رو اجرا میکنم. توی بیزینس کوچینگ به عنوان یک مهارت ما اون 3 عنصر پروسس، فرایند، اسکیل، مهارت و تولز، ابزارها رو داشتیم. در اون قسمت مهارت من از مهارت مدل سازیم استفاده میکنم، از دانشم استفاده میکنم، اونجایی که در مورد لیدرشپ صحبت کردن، تفکیک لیدرشپ و از منیجمنت، اون چیزی که در طول قرنها اتفاق افتاده، قرن 19 است این چیزی که اعتقاد دارد که لیدر فقط یه lonely problem solver هستش، فقط حل کننده مشکل تنها هستش و اون تفکیک کردن اون رهبر از مدیر هم اون چیزی هستش که من به عنوان دانش و مهارتم دارم. در ابزارها هم من از این ابزار اسکور SCORE که با هم دیگه صحبت کردیم استفاده میکنم. اگر فرصتی باشد که من بتونم با افراد و با اسپانسر سازمان صحبت کنم اینها رو در موردش سعی میکنم که اون کانتنت و اون محتوا رو دریافت کنم. And this tool that I use now just to gather basic information, I can then use it again when I'm alone with my client to go deeper, because there I will hear much more and I will discover beliefs and values and insights. So in this input phase, it's important to hear what is the first idea that come to their mind. And Parinas, with all due respect, you have thought of HR person even before, am I right? Yeah, yes, you're right. Not the first time you're saying this. If I was to be alone with you without 50 other people, we will get somewhere else. Do you understand what I mean? So yeah, imagine I think all of you that input phase is just for you to get familiar. You're not coaching yet, but you're gathering information, which will become deeper on the next level. And that's the best fun, I can tell you.
اگر ما این ابزار رو داشته باشیم، همونجور که دقت میکنین با این ابزار ما داریم اطلاعات اولیه رو دریافت میکنیم و اگر من وقت داشته باشم، اگر من تنها باشم، با افراد این مجموعه میام حالا با این کلاینت و با این مراجعم تنهایی در خلوت صحبت میکنم و مجدداً صحبت من ادامه پیدا میکنه و این باعث میشود که چیزهایی بسیار عمیق‌تر بشنوم در مورد باورها، در مورد ارزش‌ها، در مورد بینش و این اون چیزی هستش که من به عنوان نظر اولم داشتم. به عنوان ورودی من میخوام اون ایده اولیه رو بگیرم، آشنایی اولیه پیدا بکنم و بعد عمیق‌تر بشم و بتونم با مراجعه به جاهای بهتری دست پیدا کنم. همونجور که با پریناز جان تایید کردن و کانفرم گرفتن این بودش که آیا پیشتر هم به اچ آر فکر کرده بودی، به نیروی منابع انسانی فکر کرده بودی؟ بله. خب اگر فرصت بود و اگر الان 15 نفر که چارج کنم حدود 60 نفر بودیم، الان شدیم 50 نفر در حضور این حداقل 48 نفر دیگر، من نمیتوانم، ولی اگه تنها بودم میتونستم به جاهای عمیق‌تری برسم. نکته این هستش که در قسمت اینپوت و فاز اینپوت، در مقطع اینپوت ما قرار هستش که اطلاعات اولیه رو کسب کنیم و بعد با افراد در تنهایی میتونیم عمیق‌تر بشیم. And what I have learned in these 27 years is that this phase I never underestimate, because this is where I explain what business coaching is, what is not. This is where I gather important initial information on which I can build on and go deeper in the real coaching package with my client. و در این 27 سال من یاد گرفتم که در این فاز من اصلاً نباید موضوع رو خیلی دست کم بگیرم. این فاز بسیار ارزشمند هستش در گام ابتدایی برای اینکه کمک میکنه به اینکه بدونیم که کوچینگ بیزینس و کسب و کار چی هستش، چی نیستش و یه سری اطلاعات اولیه‌ای میگیرم که بر روی اون اطلاعات اولیه و اون دانش اولیه‌ای که از مجموعه دارم دریافت میکنم میتونم اون پکیج خودم برای بیزینس کوچینگ رو برای مراجع بنا کنم. And when I get home, I create a table like this to check what I have done, which competencies I used that I always have on the right side here. Did I evoke awareness? Did I use my background knowledge to understand what they're talking about? Did I talk about contracts? Did I clearly said what coaching is and is not? And if I tick everything, I'm happy. If I don't, then I think, oh, how could you forget that? و وقتی به خونه برگردم میام تک تک اینها رو چک میکنم. میام چک میکنم ببینم اون کامپیتنسی ها و اون شایستگی ها رو رعایت کردم یا نکردم. اومدم از اون بخش اولش برای اون دریافت اولیه و اون شناخت در مورد سازمان استفاده کنم. آیا خودم رو درست معرفی کردم؟ آیا از دانش بک‌گراندم استفاده کردم؟ از اون پیش زمینه دانشی و مهارتی که داشتم استفاده کردم یا نکردم؟ و میام این 8 تا شایستگی رو یک بار دیگه چک میکنم که بهشون رسیدم، پوشششون دادم یا نه. اگر انجام داده باشم خب خوشحالم و اگر انجام نداده باشم میگم اوه چرا این کار رو انجام ندادم. And when I continue then with my clients into the process phase, the first thing I do is in my head, because you remember business coaching is structured conversations, I prepare myself to model my client on all logical levels. I use DILTs with dual focus on individual and organization. So environment, what kind of environment that person works in, what kind of behavior that person, my client, exhibits, what strategies he or she uses, what are the values and behavior behind, what identity that person takes as a problem solver, for example, or not, and what's the mission and purpose that this person has as an employee. I go through all of them in my whole package.
و در اون مرحله پروسس، اون قسمتی که من قرار است یه ساختاری برای اون بیزینس کوچینگم داشته باشم، اون مدل رو من این چنین میام سطح مدلم رو با اون دوال فوکس و اون تمرکز دوگانه‌ای که داشتیم، هم فرد رو در نظر میگرفتیم و هم سازمان رو، و حالا میام این رو نگاه میکنم میبینم که محیط چگونه هستش، در کجا و در چه زمانی داره اتفاق میفته، چه چیزی داره، چه رفتاری از فرد میزنه بیرون، چطور این کار داره انجام میشه، استراتژی که هستش به چه صورت هستش، چه ارزش‌ها و چه رفتارهایی برای این مجموعه، برای این افراد هستش و چه کسی چه هویتی و چه شناسایی دارد، آیا اون موضوعش پرابلم سالور هستش یا چیز دیگری، و مأموریت، اون میشن و پرپس، قصد انجام چی هستش، برای چی داریم این کار رو انجام میدیم. میام اینها رو در ذهن خودم مرور میکنم، به تک تک اینها میرسم برای اینکه بتونم اون مدل سازی رو بر پایه اطلاعات و اولویت سازمان انجام بدم و فرد. And each session goes deeper and deeper. So I always start with something simple, asking my client, what do you need to be excellent at your work and to feel satisfied and fulfilled by it? And you can all think about this question. That's the starting point. و ما تو هر جلسه تلاش میکنیم که عمیق‌تر بشیم و خیلی ساده اون چیزی که من میپرسم معمولا این هستش که چه چیزی نیاز داری که احساس عالی بودن بکنی، احساس رضایت بکنی و ببینی که از اون نیازی که داری اقناع شدی و اون رو به دست آوردی. این نقطه آغازی هستش که من میتونم از هر فردی این رو انجام بدم. شما هم میتونید از خودتون این رو بپرسین و بعد عمیق‌تر بشین. And then people say different things, like they need, let's say, good team, for example. Sometimes they say they need open communication. And I collect what they say. Sometimes they say very clear goals. Sometimes they say support from top leadership. Sometimes they say many different things. I collect everything they say. And once we are done with many, many words and expressions, and I ask questions, for example, what exactly do you mean by support from top leadership? Well, that they're accessible and so on. And when we get and sometimes combine two things together, or sometimes divide them into two, I always ask them to come up with 8 most important things if they say more than 8. And I'll tell you later why 8. و اون چیزی که آدم ها میگن، هر کسی یه چیزی میگه. یکی میگه تیم، یکی میگه کامیونیکیشن و ارتباط باز، یکی میگه شغل، اهداف شفاف، عذرخواهی میکنم، یکی میگه حمایت از تاپ لیدرز، و این ادامه پیدا میکنه و اون چیزی هستش که ما نیاز داریم به این که بپرسیم، ببینیم، شفاف بشیم، در موردش اطلاعات به دست بیاریم و گاممون رو ادامه بدیم. و این رو من ادامه میدم تا 8 و الان بهتون میگم جریان این 8 چیه. And then why 8? Because then we distribute those 8 on this business balance wheel. And let's say if they say here, good team, and then here we put maybe clear goals and so on. Then I ask them, right now, on this day, how much are you happy and satisfied? From 0, which is in the center of the wheel, to 10, with how good team you have. Parinas, can I ask you to tell me how happy you are with your team? From 0 to 10. For me, in this time will be 5, I think. 5. And then we make like this and say 5, and we go around.
و این چیزی که گفتم به شما 8 میایم میرسیم به 8 عاملی که ما داریم روش فکر میکنیم و بعد این بیزنس بالانس ویل یا چرخ تعادل کسب و کارمون رو میکشیم برای اینکه نگاه کنیم به هر کدوم از این المان ها، ببینیم که چه مقدار ما راضی هستیم از این آیتم. برای مثال از اون گود تیم خوب، من 5 راضیم. پریناز جان گفتم در مورد کلیر گولز مثلا هفته من این اعداد رو بهش میدم، چه مقدار 0 در مرکز دایره هستش، اصلا راضی نیستم، 10 کاملا راضی هستم، در قطاع بیرونی هستش. پس بنابراین به هر کدوم از اینها ما یه عدد میدیم و یه قطاعی میکشیم. الان برای این آیتم 8 من 9 رو گذاشتم، یعنی به اندازه 9 از 10 من رضایت دارم از این آیتمی که به عنوان آیتم 8م. پس اون 8 برای این بودش که 8 قطاع بر چرخ یا چرخه تعادل کسب و کار داریم. And when the client tells me his or her current satisfaction level, I usually do this. I connect all these edges into a new shape. It's not a wheel anymore. It's not a circle anymore. And when we get some funny shape, I sometimes joke that if this was to be a wheel of your bicycle, how would your riding be like? Exactly. That is the reason you named it business balance wheel. Yes, exactly. بعد که این رو میکشن، این رو اعداد بهش میدن و شناسایی میکنن، من از مراجع میخوام که بیاد وضعیت الانش رو به صورت با وصل کردن این قطاع ها و به اون نمره هایی که داده بود به هم دیگه، بیاد دوباره یک بار دیگه این چرخه رو ببینه چه شکلی شده. حالا که یه شکل مسخره شده، ازش میپرسم که اگه این قرار بود چرخ یک دو چرخه باشد چه جوری کار میکرد و چه جوری پیش میرفت. And you can see that we then start going deeper into when I ask them which of these parts of the wheel you want to work on first. حالا ادامه میدیم و روشون کار میکنیم و ازشون سوال میکنیم که حالا کدومی که از این بخش های این چرخ رو دوست داری که اول روش کار کنیم. And then we start going deeper, modeling beliefs, values, behaviors, strategies that can help and that can hold them back. I usually use coaching formula, which some of you might know from Team Galway, that performance equals potentials minus interferences. And if we say here, good team, that's the part of the wheel. For example, Parinaz would like to improve. She gave it 5. Then we start with this. And then I ask, what can help you to improve your team? Yes, we heard HR person, but we know this is not at all there is. And maybe sometimes I hope I go deeper and deeper, and then maybe Parinaz will find out something that she can do personally, or maybe her colleagues, or she and her team together. And we write here everything that can be done, all the potentials, but we are also very going deep into what can hold you back, and maybe own insecurities, or as a team own disbelief that we can change anything, and so on. So we kind of go deeper and deeper and deeper to see what can be done. به عنوان کوچینگ فرمولا و فرمول کوچینگ، من چیزی که میگم این هستش که پرفورمنس و اجرای ما برابر است با پتانسیال و اون بستر و پتانسیلی که ما داریم، منهای اینترفیرنسز و اختلالاتی که داریم. برای مثال میتونیم این رو بنویسیم که برای پرفورمنس و اجرای چه چیزی ما نیاز داریم. یه دونه گود تیم هستش، وقتی میخوام این رو انجام بدم چه پتانسیل هایی دارم، من HR پرسن میخوام داشته باشم، یه سری توانایی خودم دارم، این پتانسیلی هستش که دارم، و اون اینترفیرنس و
اختلال هایی که ایجاد می شود امکان دارد که حتی عدم امنیت من یا عدم باور من و چیزهای مشابه این اختلال هایی باشد که وجود دارد. ما امیدوار هستیم که با صحبت کردن بیشتر اینها رو عمیق‌تر بشیم و ببینیم که رو هر کدوم از اینها شاید نیاز باشه پریناز جان روی بعضی از اینها آیتم ها روی خودش حتی یا روی تیمش، ارتباطش با تیمش و اون مجموعه‌ای که داره کار میکنه تغییر ایجاد بکنه. Yeah, and of course, I'm just answering. Somebody's asking what are the 8 things. Each client chooses their 8 things. Usually they tell me maybe 20 here or just 4, and then we divide them into more. But in the end, we choose 8 most important for this client. That's why there are no labels here. They need to come up with. یکی از دوستان سوال کردن که چرا 8؟ امکان دارد که نکاتی باشد تو اون بخش قبلی که داشتیم بررسی می‌کردیم که بیش از 8 تا باشد، 20 تا باشد. ولی اون چیزی که ما می‌خوایم تو این مدل و تو این چرخه این هستش که 8 تا مهمترینش رو بنویسیم و اینکه الان لیبل ندارم به این دلیل هستش که برای هر کسی این اون آیتم مهمی هستش که قرار هست روش کار بشه به عنوان آیتم ارزشمند در جهت تغییر که میتواند کمک کننده یا موانعی داشته باشد که توی این جدول با هم دیگه بررسیش میکنیم. And of course, then I go deeper and deeper with my client. And for example, if Parinas will be my client, after, I don't know, 6 hours of working, maybe Parinas comes to the conclusion that HR person is 10%, 15% part of the solution, but there are other things as well. و وقتی عمیق‌تر میشیم امکان دارد که برای مثال ما پریناز جان ممنون از این که با ما شیر کردن و اومدن واقعیتشون رو در محیط امن کوچینگی بیان کردن بگن که 10% یا 15% اون HR تاثیر داره و عمیق‌تر میشن و میبینن عوامل دیگه چه تأثیری دارن و روی تک تک اونها کار میکنن. And after many sessions, we come back to the same issue, good team for Parinas. And I ask Parinas, so what was your goal, Parinas? What did you want to achieve? And she says, well, to create a good team, helping, working as a real teamwork and be proud. And I ask, what happened? What was the reaction, outcome, result? And she tells me, yes, it happened, or no, it didn't happen. I hired an HR, but it wasn't enough. And she tells me what happened. And I say, what did you learn? And what would you do differently next time? And that's gold, goal, outcome, learning, and different. And I make myself available for my client to help them get full awareness. I don't give recipes. I don't tell them what to do. I don't consult them because I can't do that because I've been around for too long. I can say many solutions, but I don't do that. نکته آخر نکته جذابی بود که من اول بیانش میکنم و بعد برمیگردم به مدلی که الان تحت عنوان مدل گلد روی تصویر داریم به معنی گول، هدف، آوتکام، خروجی و نتیجه، learning و دی یادگیری و دی different تفاوت و متفاوت. اون چیزی که من انجام میدم قرار نبوده که من مشاوره بدم چون میتونم تو زمینهای مختلفی فعالیت کردم. قرار نبوده که من رسیپی بنویسم و دستورالعمل و دستوری بدم به کسی. قرار بوده که من کمک کنم با تعلق خودم و اون تعهدی که به مراجعم دارم که براش آگاهی ایجاد بکنم، awareness ایجاد بکنم. و اون چیزی که از پریناز جان خواهم پرسید اینه که پریناز جان هدفت چی بود؟ در ابتدا چی کار می‌خواستی بکنی؟ آوتکام، نتیجهش چی شد؟ امکان دارد پریناز جان بگه آره اچ‌آرم گرفتم ولی اون نتیجه‌ای که می‌خواستم رو نگرفتم. امکان دارد این تغییر اون تغییر. حالا یادگیری چی هستش؟ چه چیزی یاد گرفتم؟ و اگر قرار باشد که یه چیزی رو متفاوت انجام بدی دفعه بعد چی کار می‌کنی؟ این هم مدل گلد And هست. remember dual focus. Then I always check with my client.
how will what you have learned here and what happened here help you contribute to the overall organizational development? And depending on what we agreed in the first meeting, better time management, better teamwork, better communication strategy, Parinas, and so on. و فراموش نکنید که ما روی دوال فوکاس و تمرکز دوگانه داشتیم کار میکردیم. ما روی فرد کار میکردیم و روی سازمان کار میکردیم. میایم چک میکنیم با اینکه این اتفاقا افتاد، با اون اهدافی که داشتی، با اون اتفاقاتی که افتاد و اومد رسید به اینجا با لرنینگ و یادگیری که داری، حالا میخوای چه کنی که در کل برای اون سازمان در جهت بهبودش تغییر مثبتی ایجاد بشود. امکان دارد که دفعه بعد که صحبت میکنیم بگوییم که میخوایم روی تیم ورک کار کنیم، میخوایم روی مدیریت زمان کار کنیم یا روی هر چیز دیگری. در هر کیسی میتونه متفاوت باشه و همچنان پیش بریم برای اینکه در کار کردن بر روی ایندیویدوال ها و افراد سازمان میایم در نهایت به اون هدف و توسعه سازمان میرسیم. And it is our task as business coaches to keep this dual focus all the time. Because our client, if they're going really deep, they cannot. And it's not their task. It's our task as business coaches. حواستون باشه که وظیفه ما و اون کاری که ما باید انجام بدیم این هستش که اون دوال فوکاس و اون تمرکز دوگانه رو حفظ بکنیم. قرار است روی مراجعمون کار کنیم و کمکش بکنیم که عمیق‌تر بشود. مراجعمون قرار نیستش که عمیق‌تر بشود. اون کار مراجع ما نیست. ما به عنوان کوچ ها کسانی هستیم که کنار مراجعین قرار میگیریم برای اینکه بتونیم عمیق‌ترشون کنیم. احتمالاً اون آگاهی رو در ابتدا. And in this process part, as a process, I of course bring again my coaching competencies and non-stop keeping this dual focus. و در این پروسس و در این فرایند، اون فرایند مدل سازی که هستش، حتما حواسمون باشه که در تمام این مسیر ما اون دوال فوکس و اون تمرکز دوگانه رو هم روی فرد و هم روی سازمان داشته باشیم. And what I bring as a skill, I told you, please inform yourself about business models, business processes. I bring my knowledge of systems archetypes. So Parinas said something, we never finish anything in our company and so on. It sounds like you fix something, but it's not fixed for the long term. Those are fixes that fail, a system with recurring issues. I bring my knowledge of leadership styles, whether my client is talking about transactional, transformational styles, and many more things that I constantly learn and educate myself and go to trainings. And I just want to know more, because as a business coach, just as a general coach, I want to support my clients to grow. That's my mission. حواسمون باشه که یکی از مهارت‌های من این مهارت هستش که اون آرکیتایپ‌ها و اون تیپ‌های شخصیتی که وجود دارد رو من باید شناسایی کنم. امکان دارد که از پریناز جان شنیده باشم که خب هیچ چیزی تموم نمیشه، انگار که من میخوام یه چیزی رو فیکس کنم، حلش کنم و اون همچنان ادامه داره و در بلند مدت دوباره بیرون میزنه. یا اون که سبک مدیریتی یه نفر، سبک رهبری یه نفر چگونه هستش، من این دانش رو کسب میکنم که یه همچین چیزی وجود داره و این رو یاد میگیرم. پس ما به طور مداوم به عنوان کوچ ها همون کاری که در کوچینگ جنرال انجام میدیم قرار هست یاد بگیریم، آموزش بدیم و همچنان بیشتر یاد بگیریم. و در بیزینس کوچینگ هم به مانند کوچینگ ما قرار هست در حمایت مراجعمون باشیم برای اینکه رشد کنند. And of course I use business coaching tools, as I demonstrated SCORE, Balance Wheel, Coaching Formula, Gold, and many more, because I told them in the first initial meeting, in the input phase, that business coaching is regular, structured conversations. So there is some structure around which we go deeper, but we go as deep as in general coaching. This is just helping us have some structure around.
چیزی که به ما کمک میکنه که یه استراکچر و یه ساختار در موردش داشته باشیم، ما همون چیزی رو که در جلسه اول اشاره کردیم رو میایم میگیم که در بیزینس کوچینگ ما چی کار میکنیم. ما یه سری مکالمه ها و گفتگوهای ساختارمند مرتب و منظم خواهیم داشت برای اینکه دیپر، عمیق‌تر بشیم. این تولز ها، این ابزارها و این مدل ها برای این هستش که ما عمیق‌تر بشیم، به اندازه عمیق بشویم که در کوچینگ عمومی عمیق میشویم و این رو باید ما در ذهنمون داشته باشیم و همچنان ادامه بدیم. And again, I go home, I check myself, I evaluate what I've done, what I used. I talk to my supervisor, I talk to my own coach, because I want to learn and be always up to date with what I can do even better. و باز هم من میرم خونه و باز هم خودم رو ارزیابی میکنم، نگاه میکنم ببینم که چی رو استفاده کردم، چه کاری انجام دادم و بعد از کوچم استفاده میکنم، از سوپروایزر و ناظرم استفاده میکنم، ازشون میخوام ببینم که چه اتفاقی داره میفته و روی خودم به عنوان کوچ کار میکنم و باز هم یاد میگیرم برای اینکه باز هم از این هم بهتر عمل کنم. And there is of course the last phase, which is the phase of output. And I always joke, there is a meeting and meeting. First, client and coachee needs to meet their own expectations, goals, own self, new opportunities for personal professional development, and to give me feedback, which we do in the 1/3, 2/3, and the last session. Then sponsor, with them I have a real meeting, physical meeting. And they need to give me feedback whether they noticed any changes in their employee. And me as a coach give also feedback to them, how I cooperated with the client. And we sometimes are asked as business coaches, so be careful about this, to write a report for their organization. I say immediately, no content, just I can write session 1, eliciting important part of balance wheel to address. I don't say which one. Session 2, creating action plan to improve the most important part of a balance wheel. Session 3, eliciting values to support the action plan. So never any content. And in the end, my client and I agree what we want to write together. They read this report. What are the new opportunities for this client? And sometimes clients say, I would really like to work more on my communication style. And right, the client would like to improve communication skills. And then they need to decide whether they want to hire a trainer for that, or they want to send this person to another public open training, or they just want them to. Yeah, it restarted. Okay. Yeah, we have it. Yeah. میخواستم بگم بدین به مهسا جان. حالا مشکلی خودتون انجام. آره حل شد. یکی دیگه از دوستان بهار جان برگشتن. آره بهار جان رفتن بیرون. اوکی. به عنوان خروجی ما قرار هستش که یه میتینگ و یه میتینگ داشته باشیم. جریان این دوتا چیه؟ اولیشون گفتگوها و دیدارهایی است که خود فرد با سازمانش، با اسپانسرش، با مجموعه داره و میاد خروجی ها و فیدبکی به ما میده. و یه بخش داستان هم اون میتینگ واقعی با رهبر سازمان، با افراد هستش که من دارم و میام ازشون میپرسم که خب چه اتفاقی افتاد، رو چه چیزی میخوای کار کنی، و بعد میان اونها بعضی موارد هستش که از من میخوان که من بیام و خروجی بدم و گزارش بدم. من گزارش رو به عنوان کانتنت و به عنوان محتوا بهشون نمیدم. من می نویسم که قرار جلسه اول ما روی
اون آیتم های مهمی که روش میخوایم کار کنیم و به تعادل برسونیم کار کنیم. جلسه دوم میایم روی این کار میکنیم که چه اکشن و چه کارهایی باید انجام بشه و جلسه سوم اون ارزش هایی که در حمایت ما برای رسیدن به اهدافمون هستش و بعد میام با مراجع صحبت میکنم، میبینم این چی هستش و با همدیگه اون جاهای خالی رو پر میکنیم. امکان داره یه نفر بگه میخوام روی کمیونیکیشن و ارتباطاتم کار کنم، یه نفر دیگه بگه میخوام برم روی پادکست ها، روی دانشم، روی مهارتم کار کنم و این چیزی هستش که با مراجع با هم دیگه اون رو تکمیل میکنیم و اون گزارش کامل میشه. And that's how we conclude input, process and output of one business coaching flow that starts before the coaching started and ends after the coaching finished. و این چیزی هستش که جریان بیزینس کوچینگ هستش که حتی قبل از اینکه بیزینس کوچینگ رو شروع کنیم اون موضوع اینپوت و ورودی مطرح بود، بعد پروسس رو انجام میدیم و حتی بعد از اینکه بیزینس کوچینگ تموم میشه این آوتپوت و خروجی رو مثل همون گزارش که با هم دیگه تهیهش میکنیم انجام میشه. And if you do the input phase really well, then you avoid all the traps of business coaching when clients ask you what you would do, how you would solve their issue, or ask for advice. Because you clearly told them and their sponsor, this is not going to be that kind of working with people, but real coaching. اینجا فکر میکنم که پرسش چند تا دوستان که در ابتدای جلسه سوال میکردن پاسخ داده شد که توی بیزینس کوچینگ اگر ما فرایند اینپوت و ورودی رو خوب انجام بدیم دیگه از هیچ کدوم از اون تله ها آسیب نمیبینیم. تله هایی که در فرایند کارمون هستش برامون مانع نخواهد شد. اگر به شفافیت و به وضوح باز کنیم که کوچینگ چی هستش، ما چی نیستیم، ما کانسالت نمی کنیم، ما مشاوره نمیدیم، ما راهکار نمیدهیم، فقط تنها کاری که میکنیم کوچینگ واقعی هستش و این اون چیزی هستش که در ورودی شفاف میشود برای اینکه ما بتونیم کل فرایند رو به خوبی پیش بریم و دیگه این دغدغه رو نداشته باشیم. And again, I go home, I check everything I've used, I've done for all the parts and learn about myself as a coach. باز هم میرم خونه و نگاه میکنم ببینم که چه چیزایی استفاده کردم، چه کارهایی انجام دادم، چه چیزایی انجام ندادم و مجددا به عنوان یک کوچ یاد میگیرم و بهتر میشم. And let's check whether we've done anything of what you wanted. Business coaching as a whole, I hope you got the big picture and some details. More details about business coaching. We didn't have enough time. I could talk about this for days. How to remain in the mindset of not knowing in business coaching. As I said, if you clarify that you're not going to give them any advice, then they don't expect that and you control yourself. Up-to-date business topics, not sure about that. Main milestones, how to keep the border between business coaching and consulting, and are we supposed to sketch blueprints, indicate some direction to our clients? I don't, but I keep asking them questions anytime they suggest something to see whether it feels the right direction for them. یه چیز جالب این هستش که همون اصل کوچینگی که میپرسیم در انتهای جلسه میخوایم با خودتون چی ببرین، در این ورکشاپ هم که حدود 2 ساعت و 45 دقیقه اگه اشتباه نکنم در خدمتتون بودیم اتفاق افتاد. در ابتدای جلسه بعضی دوستان گفتن میخوام بدونن که بیزینس کوچینگ به عنوان یک کل چیست، جزئیات بیشتری در مورد بیزینس کوچینگ بدونن، در موردش صحبت کردیم، چطور در مایندست not knowing in business بمانیم، اون چیزی بودش که در موردش صحبت کردیم. up to date business topics رو مطمئن نیستیم که موضوعات up to date چی باید باشن، در موردش صحبت نکردیم. main milestones in the business coaching as a subject به عنوان subject به عنوان موضوع، اون مایلستون ها و اون دستیافتنی ها چی باشه، چطور اون مرز بین بیزنس کوچینگ و کنسالتینگ رو نگه داریم، با هم صحبت کردیم در مورد ورودی و are we supposed to sketch blueprints، آیا ما قرار هستش که یه طرح اولیه‌ای برای یه سری از جهت‌ها برای مراجعمون داشته باشیم. من این کار رو نمی‌کنم و
ازشون میپرسم و هر وقت که ازشون میپرسم یک خروجی و یک چیزی رو به من میدن. Please reach out if you need any more information or any consultations with me or anything. I'm happy to answer your questions. I'm a co-host now, so if everybody else leaves, you can stay and you can talk, you know, because they made me a co-host. Yes. But what I really want you to remember is business coaching is working if you truly want to help your business clients grow. This is not a business trick that will make you become rich. I'm sorry, help you become rich. This is really about, if you're a passionate general coach, you can become a passionate business coach if you equip yourself a little bit more with all the other things we talked about. It's all about wanting to be there for your fellow human being in an organizational context. اون چیزی که ما در موردش صحبت کردیم، من خوشحال میشم الان جلسه تموم شده، چون که هست هستن خانم تاتیانا میگن هستم، اگر صحبت دیگری هم بخوایم بکنیم من هم با اشتیاق در خدمتتون خواهم بود تا زمانی که شما باشین. میگن اون چیزی که ما اول از همه و همیشه باید حواسمون به این باشه، این باشد که ما قرار هستش که مراجعین بیزینسمون رو کمک کنیم به این که رشد کنن. اگر قرار هست، اگر شما دنبال این هستین که یک راهی پیدا کنین، یه تکنیکی پیدا کنین، یه کلکی پیدا بکنین که پولدار بشین، ببخشید من اون رو به شما ندادم و نمیدم، و فقط اگر شما پشنت و حس همزاد پنداری و اشتیاق داشته باشین برای رشد مراجعتون در کوچینگ معمولی، امروز ما مجهز شدیم به یه سری ابزارها، به یه سری چیزهایی که میتوانیم حالا اون رو هم در بیزینس کوچینگ و اون اشتیاق و اون همراهی رو در بیزینس کوچینگ هم پیاده کنیم. این چیزی هستش که امروز با همدیگه کار کردیم و اگر موضوع دیگری، اگر پرسشی، اگر چیزی هستش که میخواین مطرح بکنین، با اشتیاق میشنویم و خوشحال میشیم ازتون بشنویم. I want to thank you for being so persistent and staying so over time. But I'm really passionate about this topic and can go on forever. Sorry. It was my pleasure. I was just learning, and as you mentioned, was reminding myself some of those core competencies studied 2 years ago and tried to practice all during these 2 years. Thank you so much. It was great. سپاسگزاریم از همتون. از من تشکر کردم. من هم گفتم که سوال توی چت هست، آقای سالاری فرستادن، لطفا نگاه کنید. Okay. There's a question in the chat. اگر که من هم بتونم بعدش سوال بپرسم، البته من میتونم انگلیسی مطرحش کنم، ممنون میشم. پنیا جان، پس تو زمانی که من سوال آقای سالاری بخونم ممنون میشم، چون از وقت استفاده کنیم شما پرسشتون رو بفرمایید و خواهشم این هستش که اگر امکانش هستش پاسختون رو هم خودتون بگیرین و ترجمه کنین تو این فاصله که من میخوام سوال آقای سالاری بخونم. سپاسگزارم. We have some questions if we can. I'm happy to answer anything. If you can work overtime, I can work overtime. Of course I'm here to learn, so we can continue. Dear Dr. Tatjana, I would appreciate if I get my answer. Consider now our background as a manager and our participation in coaching courses. What are the next step for us to transition into professional business coaches? You know, actually, it's my dream to be a successful coach, business coach in my next career journey. So I want to know, because I know we are interested in opportunity to collaborate with a group or team to gain practical experience as a part of coaching team. It would be valuable for us for me at least, to observe professional coaches in action. And I don't know if there is any website, places, webinars that we can
saw the live coaching, or I want to learn how they effectively support and guide individuals. And is there any other places, or is there any chances for us to be as a team coach, as a team, and work with them? Yeah, I know what you mean. Well, there are two issues. Organizations never allow anybody to be present whenever we professional business coaches carry out coaching, whether it's for groups, teams, or individuals, which we can understand because they talk about their business, about strategy, about, So what we do sometimes, what I do with my team, I have my team of coaches, I sometimes take them with me to my trainings, like leadership training, and I tell them, look, I'm going to do group coaching with my participants of the training in the afternoon. So observe, but that's group coaching, it's not team coaching. As part of the training, I asked the organization, can my colleague be present there? This is all confidential. We all sign all the contracts and so on. That's what I do to help my team of coaches. But when it comes to see somebody else in action, the closest I have ever done is to be invited, let's say, like ICF Iran chapter, and to do a live demonstration with somebody who is a business person, who has a real issue, but of course is aware that he is observed by so many people as you were today. Yeah. So that never goes as deep as it's possible to go. Yeah, you're right. You're right. So we are all in the same boat here. So the other thing that we do is, particularly if you want to become accredited by ICF, I don't know whether you have any credential, but not yet. We all need to go through mentor coaches who listen to our sessions. So my team, my coaching team, we sometimes ask our clients, can we record this session? And then we listen to each other. Sessions. Is there any website that we can, register our name or enroll in the situation that we can use these webinars or your sessions, or be as your part, your team? Because maybe we are in Europe, or we traveled, or we will be in vacation, and we will have time to be as a team member. So nothing like that exists, unfortunately, but I am playing with that idea for years, that we should have some hub where we should have it. What we do nowadays, those of us who are members of ICF, we go because they offer free webinars for members. We go and listen, and either they're recorded or live. We watch live demos. We always know it's never as deep as it can go, but we do what we can, But I think it's a very good idea to maybe organize something like that, and at least ask coaches who are willing to do that to have some hub where we are literally following other trainings or webinars or each other, so we can help each other, as I always say, because if you don't help each other, who will help us? Yeah, sure. I have struggled with the problem of who can know me as a business coach, and what teams accept me as a business coach in the future. Maybe I want to communicate with other nationalities, and I want to be as a part of a team in other countries. Actually, I don't have any. ICF has that feature, so you can look for team coach or for business coach or just for coach in a certain country if you're a member. Just in the ICF?
I mean, I know about ICF because that's where I'm a member, you know. So for example, this is for all around the world, because maybe I don't want to work here and I want to work as an international coach. It is around the world, because sometimes if I get a client who has a friend, for example, in Iran, I go and in ICF, if you're a member of ICF, I can say a coach who can coach in Persian. You can be in Hawaii, better, because this person doesn't speak English and I can't help that person. So, and then your name would pop up and I would just connect you and this person. That exists if you're a member. That are good. And another question, and the last one, if جسارت منو ببخشید، برای اینکه بقیه هم همراه اون باشن، امکانش هستش که شالوده ای از پرسش قبلی و پاسخ بانو تاتیانا رو بگین و برین سر پرسش بعدیتون. سوال من این بود که اگر ما بخوایم به عنوان کسایی که حالا مدیر بودیم یا کار خودمون رو داشتیم و الان هم به عنوان بخشی از کسایی که داریم یاد میگیریم کار کوچینگ رو توی کلاس ها شرکت میکنیم، بخوایم اینو بهبود بدیم و یه قدم بیشتر برداریم، یعنی یه قدم بعدی باشه که بتونیم تجربیات کسایی رو که دارن الان کار میکنن ببینیم به عینه و توی جلسات باشیم یا حداقل وبینارها یا جلسات ضبط شده و رکورد اونها رو ببینیم چی کار میتونیم بکنیم و یا یه بخشی از اون تیمی باشیم که باشون کار میکنیم به عنوان بیزینس کوچ. جواب ایشون این بود که شما نمیتونید هرگز توی یک جلسه واقعی بیزینس کوچ حضور داشته باشید بدون اجازه اون حالا کلاینت، به خاطر مشتری، به خاطر اینکه اونها وقتی توی جلسه پابلیک قرار میگیرن مثل وبینار یا غیره، مثل شما که الان توی جلسه نتونستی همه مشکلات رو بگی یا عمیق بشی توش، عمیق‌تر بشی، اونها هم چون نمیخوان این اتفاق بیفته و میخوان یه خروجی بگیرن از کار، اجازه نمیدن. اما تو بعضی از جلسات من برای تیم خودم، تاتیانا اگر اسمش رو درست میگم، گفتن که من برای تیم خودم این کار رو میکنم که اونها رو با اجازه حالا اون کلاینت توی جلسه شرکت میدم، حالا نوت برمیدارن یا هستن فقط میشنون و غیره، که ببینن و تجربه ما رو داشته باشن و گاهن هم با اجازه کلاینت رکورد میکنیم بعضی از سشن ها رو اگر اجازه بده و اون رو شیر میکنیم با کارآموزای خودمون یا با کسایی که با ما کار میکنن. و من پرسیدم خب حالا ما که تو تیم شما نیستیم، ولی اصلا شاید ما بخوایم یه موقعی سفر بریم، یه موقعی ایران نباشیم، بخوایم یه موقعی به صورت موقت حداقل توی یه تیمی باشیم مثل تیم شما یا غیره، آیا جایی هست ثبت نام کنیم و گروهی هستش که بخوایم تقاضا بدیم و که من این تایم اونجام و کی الان یه سشنی داره که میتونه منو راه بده توش؟ و ایشون گفتن که متاسفانه این گروه وجود نداره و من هم خیلی دنبالشم، چندین ساله که این رو راه بندازیم به عنوان یه مرجع که این کارو بکنه، اما هنوز وجود نداره و خیلی ایده خوبیه اگه انجام بشه. اما ما باید همدیگر ساپورت بکنیم. الان ICF یه گروهایی داره که اگر شما جزء کوچ های تایید شده ICF باشین و اسمتون تو لیست باشه، من به عنوان کوچ اگه کسی کوچ فارسی بخواد شما رو سرچ میکنم اسم تو و میگم، ولی در غیر این صورت اینجا وجود نداره به عنوان مرجع. این کلیت سوال من بود. عالیست. و من فقط یه خبر بهتون بدم که در دنیا افرادی، یکی از اونها آکادمی آمریکایی که من توی اون آموزش دیدم، دارن این کار رو استارت میزنن و جایی برای جمع شدن تمام کوچ ها، چه سرتیفاید شده و چه سرتیفاید نشده، کوچ هایی که دنبال یادگیری و دنبال شبکه سازی و دنبال کمک کردن به همدیگه و به دنیا هستن، داره ایجاد میشه در دنیا و به زودی خبراشو در جاهای مختلفی میشنویم. عالی. میتونم اسم وبسایتشون رو بدونم که بیشتر فالو کنم؟ ایمپکت مؤسسه آمریکایی هستش که من درش آموزش دیدم، ایمپکت کوچینگ آکادمی هستش که مسلما این خبر باید در یه جایی عنوان بشود. من اجازه ندارم این رو باز کنم بیشتر از این، یه پلتفرمی هستش که داره ایجاد میشه، ولی میتونم بهتون قول بدم که در چند هفته و چند ماه آینده این خبر در جاهای مختلفی پخش خواهد شد و شما هم مطلع خواهید شد. عالی عالی. Thanks Tatjana, dear Tatjana, because Hooman asked me to translate what we said, so I just translate in Persian. I'm sharing now here, for example, ICF events
and you can choose what kind of event, coaching, education, and training events, events, global events. And then if you click, you get some global events, what is happening, where is it happening, and so on. So there are many things that you can do. If you join any, not just this one I know well, that's why I'm showing. I can't enter others where I'm not a member. There are things that we can do, but I think your idea, Parinaz, is very good, that we should maybe, at least some of us. I will be help, and I will be a member who can do everything, because I think in all the world, the people needs a person who support them and help them to use the potential, you know, that they have. Actually, in my journey, I found out if somebody helps me, and which I had somebody to help me. If everybody have one person to help, the world is better place to live. Absolutely. And I also think that because we coaches are there for other people, we should walk our talk and be there for each other. Sure. Thank you for time, and thank you for everything you have done tonight for us. And it would be great that I have opportunity to talk with you. Absolutely. It was my pleasure. And I'm impressed, Hooman, I'm impressed that people are still online. Come on, go home. And it's still more than 30 people, willingly waiting to learn more. And we have more questions still not answered if you are willing to continue. I'm here. Thank you so much. Mrs. Salari, Mansoor Salari, asked, we have worked on lean production in our organization, and this project paved the way to develop the coaching culture, and let me see the exact word, develop coaching in our organization. And fortunately, it was initials for making a good culture in this field. Do you agree that this project can help? Absolutely. I've seen personally when lean management was introduced, and when agile organization mindset was introduced, and the third organization decided to introduce growth mindset. 3 different projects that I was observing, and they contributed to installing and sustaining coaching culture. So I didn't get the third one. The first one I got, the lean management, agile organization mindset, and the third one? Growth mindset. That was a project. Yes. In other words, that's some people know it as CI, continuous improvement. Exactly. Yeah. Exactly. That's growth. Exactly. We have it. جناب سالاری، در پاسخ سوالتون برای دوستان هم من میخونم، این پروژه تولید ناب رو که داشتین، آیا زمینه ساز توسعه کوچینگ در سازمان بوده؟ خوبه، این رو موافقین خانم تاتیانا یا نه؟ و مقدمه یه فرهنگ مناسب بوده؟ خودشون میگن از دید من شخصا لین منیجمنت و مدیریت ناب و رویکرد ناب و اجایل ارگانایزیشن مایندست، رویکرد و دیدگاه سازمان چابک و همچنین گروث مایندست و مایندست رشد چیزهایی هستن که میتونه کمک کنه به continuous improvement و بهبود مستمر، و کاملا با این ایده موافق هستم. And to add to Mansoor's comment, in September, I think, or November, there will be a book out called Creating Coaching Culture in Organizations. One chapter I have co-written with my colleague from America, Sandra Stewart, on how to implement coaching programs and create coaching culture. And there are many case studies
I have written about there with the profile of the company and how we did it. So I think that would be useful when it's out towards the end of this year. و در ادامه صحبت و سوال منصور جان، این چیزی که گفتن برای ایجاد یه کتابی هستش که دارن روش کار میکنن برای ایجاد فرهنگ کوچینگ در سازمان ها که یه چپتر و یه بخشش هم ایشون دارن که این میتونه خیلی کمک کنه در آینده به اون دیدگاهه و به اون به کار بردن اینها در جاهای مختلف. I think I have to open the door for my wife and son. Just a moment. Okay. Somebody, yeah. Maybe I'm with you. Yeah, maybe Yeah. someone else can translate. Parinaz, maybe some questions if they are still in the chat. I can't see any other questions. Yeah. The question is here. I can see that there are 12 people in Google Meet. I can't Yeah, believe. Mahla Dashti from Google Meet asked, career counseling. What's the difference between career counseling and coaching? Career counseling and coaching. Very simple. Career counseling means that the person comes to a counselor and says, these are my skills and competencies I have, and I'm not sure which career path to take. And the counselor has a task to provide all the possible information which career path would be the best match for the set of competencies, skills, and knowledge this person has. Career coaching is the person comes and says, I'm thinking of maybe opening my company, or I have graduated from this school or from this university, but I can't find really what I want to do or the job that matches this. And I ask them to imagine him or herself in 10 years from now. What would they like to feel like at work? And they start describing. And then I ask them, what is right now there in your environment, in your town, in your country, that would be closest to what you just described to me? And they start, I don't know, I need to research. Okay. And when you research, what would stand out for you? And they said, I'll tell you next time. Okay, there's a difference. I didn't provide information what matches their competencies. I asked them questions so that they get proactive. They come back to me and say, these are the two matches I found. And then I asked, which of these feels more you? And so on and so on. I hope this answers the question. Thank you, but I don't know if Mahla Jan, do you need anything else? I'm here if there's anything needed, and if they are checking with Mahla, can I ask another question from the chat? Yes. Yeah, thank you. How many hours is needed after general coaching for being a business coach? How many hours after that we can work as a business coach? So there are two things here. First, I think we need to go to some extra training to first learn about all these tools that we can use, about some of the background knowledge and so on. And that training depends on where you go to get it, can last from 30 to 40 hours, for example. And then after that, my experience is I needed really, and this is not exaggeration, I needed 15 clients with at least one coaching package, which would mean times 7, that means almost 90 plus hours of business coaching to feel now I'm confident. Wow, thank you. هومن جان این قسمت رو شما میفرمایید یا من بگم؟ بله در خدمتم، سپاسگزارم محسا جان. Thank you پریناز and محسا. I'm back. پرسشی که کرده بودن این بودش که چند ساعت ما نیاز داریم بعد از اون کوچینگ عمومی که بیایم روی کوچینگ کسب و کار بتونیم کار کنیم. این بستگی به اون
جایی دارد که شما میرین اون اکسترا ترینینگ و اون آموزش اضافی که بعد از کوچینگ هستش، معمولا در جاهای مختلفی که مؤسسه‌های مختلف هستن بین 30 ساعت تا 40 ساعت احتمالاً باشه. و من خودم شخصا فکر میکنم که نیاز هستش که 15 تا مراجع که هر کدوم از اینا حداقل یک پکیج بیزینس کوچینگ رو شما باهاش رفته باشین و اون 7 ساعتی رو که در موردش صحبت کردیم رو باهاش تجربه کردین رو لمس کنین، انجام بدین تا اینکه اون اعتماد به نفس و اون اطمینان در شما برای ارائه خدمات بیزینس کوچینگ ایجاد بشه. Yes. You know what, Hooman? I'm thinking that maybe once we should organize just question and answer session. And yeah, exactly. Because I think there are so many interesting questions that I can spend just 3 hours answering them. And that's really important to know what people want to know. So, yeah. Anything else? And there's another question, if I can ask. Yes. Thank you. They asked that if there is any benefit of entrepreneur organization for culture of coaching or not. I didn't understand that question. I'm sorry. Is there any benefit of what? Entrepreneur. Like entrepreneur? Okay. Yeah, organization. Yeah. Is there any benefit of this organization for culture of coaching? Yes, absolutely. I mean, not if it is, very small one, because then what we need, if it's a very, very micro entrepreneurship, then we need one person, which is either main owner or CEO, to know coaching skills, to work with people through coaching. But if it is already, I would say, SME, which is small, medium enterprise or entrepreneur, then there is a benefit, because hopefully every entrepreneur wants to kind of a little bit grow and develop. And if you have a core team that understands coaching approach and coaching mindset, learning organization appears. And if it's a learning organization, anybody new coming would accept that culture from the beginning. So in that respect, yes, but not if it's micro. Micro means up to 5 people. Then we need just the main person to know what coaching is and to work with people like that. Okay, سواله من ترجمه کنم یه بار دیگه هومن جان فارسی. من پرسیدم که از چت پرسیدم آیا سازمان کارآفرین، والا متشکرم، سازمان کارآفرین میتونه برای فرهنگ‌سازی کوچینگ مفید باشه؟ و ایشون جواب دادن. هومن جان بفرمایید. بله، پاسخی که دادن این هستش که آره، هر مجموعه ای اگر مایکرو باشه 1 تا 5 نفر باشه، این اتفاق میتونه توش بیفته وقتی یک نفر با اون مایندست، با اون رویکرد، نگاه کوچینگی کار کنه. اون فرهنگ میتونه در اون مجموعه وقتی از 1 نفر شروع میشه، اگر میخواد به 5 نفر انتقال پیدا بکنه، این گسترش پیدا میکنه و با اون فرهنگ میتواند اون سازمان فعالیتش رو انجام بده. در سازمان‌هایی که با نام SME میشناسیمشون، سازمان‌های کوچک و متوسط، میتونن یه همچین چیزی رو داشته باشن و این فرهنگ رشد میکنه و کمک میکنه به اون رشد سازمان و فعالیت‌های سازمان هم میتونه گسترش پیدا کنه و اون رویکرد انتقال پیدا کنه به اون بیزینس. And we're eager to know much more resources or sites or websites or anything else about this subject. If you can email us and we can share with the audiences. همونطور که توی چت خواسته بودن منابع مطالعاتی جانبی معرفی کنن، من ازشون خواستم بهمون ایمیل کنن و ما برای مخاطبینمون انشالله بفرستیم. If it is possible or not. Yes, I can from my chapter in the book, I can pick up some of the articles. I can just tell you that they are more or less books. So hopefully some of them will be available somewhere, because I usually get them as PDF. If I have something, I'll send in my computer and you can use it. Great. I think we're done with the chat. Thank you, Hooman. Thank you, Tatjana.
Thank you. Thank you, Masa. It would be great, even the titles, even the topics, and even the titles or the subjects of some articles or anything that you think would be helpful in this field in order to learn more. It would be great to receive them from you and then share it with our audience and the participants of this webinar. And of course, you share what I sent you as a presentation with whoever would like to help. Yeah, of course, we would do the same. Thank you so much. And for a kind of memory of this great session, I would like to ask others to open their video in order to have a photo. دوستان امکانش هستش که دوربین هاتون رو باز کنین تا جایی که دوستانی که امکانش هست و با همدیگه یه عکس دست جمعی داشته باشیم. I think Atifa received a gift. Now we will see whether they're in their pajamas or not. Yeah, maybe, because, you know, what time is it in Tehran? 10:15 evening, and my son should have been into bed an hour ago. Wow. Many thanks. It was at a workshop, much more than a webinar. It was a workshop. Thank you. Yeah. And unfortunately, we don't have CC units for this, but maybe some other time. Wow, thank you so much. More than that, there's elements like learning, these experiences that we had here. I mean, more than just one learning, lessons learned we had during this webinar, I think is really valuable. Hooman, if you call it webinar once more, I'm going to kick you out of this Zoom. Sorry, the workshop, I mean. Yeah, both of them starts with W. Yeah, now more and more people are joining with cameras. That's nice. Some people are... I think we should start the next workshop. I think we are all ready to start the next workshop. Are we? For another 3 hours and a half. I can't believe we went on for so long. I'm absolutely impressed with your stamina. Yeah, great. یادگاری همه لبخند. ایمان جان شما داری زحمت میکشی؟ Thank you so much. It was really great having this great workshop with you. I, first of all, learned a lot, and thank you all our participants. It was great waiting here and accompanying us for more than 3 hours. I'm going to ask one last thing of everybody. Can we give a big applause for Hooman for his translation, please? Thank you so much. It was my pleasure to be with you and all our great participants. Thank you so much. سپاس از همگی برای همراهیتون. برای من خیلی لذت بخش بود. دوستان من جلسات کاری بیش از 4 ساعته رو هم بودم. ولی اتفاقی که امشب افتاد از یه ورکشاپ 2 ساعته ما رسیدیم به یه جلسه لذت بخش یادگیری و همراهی شما برای بیش از 3 ساعت، نزدیک به 3 ساعت و ربع، و بسیار لذت بردم از همراهی شما و خیلی لذت بردم از اینکه چیزهایی که یاد گرفتم از تک تک شما، از نوشته هاتون و از چیزهایی که بانو تاتیانا گفتن. Thank you so much for your time. It was a real wonderful and unique experience for me. I've managed and been in many long business meetings for more than, I don't know, 3 or 4 hours. But for the basis of 2 hours workshop, we have been here for more than 3 hours with a lot of learning, accompanying, and great things. Thank you so much. Thank you for your time, and hope to see you soon. Yeah, greetings from Denmark. Bye-bye. All the best. Thank you. Take care. See you soon. سپاس از همگی و مشتاق دیدارتون هستیم در آینده نزدیک. شب همگی خوش.
شب خوش. مرسی. شب خوش. مرسی. ارادت. فکر میکنم ریکوردینگ رو بهار جان باید استاپ کنن اگر توی اتاق باشن. من میترسم که خارج بشم به عنوان هوست.